Perfect. All right, guys. Assalamu alaikum, and I hope we have started right on time. And I guess we'll just wait for 1-2 minutes. Just confirm if you can hear me, and afterwards we'll start. And I'll wait for Mritika's go ahead, and then I'll start today's live. Perfect. I see people joining. All right, great. So I've got the confirmation from Aisha that you guys can hear me, and glad about that. Right. Okay. Perfect. So what we'll do is it's sharp 8 right now. So যারা যারা already আমরা live join করে ফেলেছি, I would request all of you to comment in your university names. Just short form এ লিখলেই হবে, no worries. And this is just for me to know যে কে কোথা থেকে আছো, and to see যে which universities are here, and it will be nice to know you guys just before the live. So just comment in your university name. Right, perfect. I see the comments coming in. Lovely. I already see a lot of different university names. Great, great, great. So just confirm করছি যারা joined just now. We'll start in a while. Like we'll wait for 2 minutes or 3 minutes, I guess, and wait for more participants to come in. And inshallah, we'll start all together. Okay, so I see many universities. I see BUP, I see BRAC, I see NSU, I see Bangladesh University of Textiles, IUB, FBS, Independent University, Jagannath University. Fantastic, fantastic representation. And this actually tells me যে আসলে আমরা পুরো বাংলাদেশ থেকে এই লাইফটা জয়েন করেছি. And this is actually very, very nice. And I'm happy to be here. All right, so I see the BUP number is more than any other university. Oh, there are people from Chittagong University. So hello there, and we see people from IBA as well. Great. So fantastic. So Mritika, I'll just Mritika, Fami, Dipto, I'll just wait for your confirmation, and then I'll officially begin. তারাক পর্যন্ত একটু wait করছি. Okay. Great. So some other universities, I see there's Rajshahi University. I also see IBA-JU. Fine, fantastic, and many, many BRAC people. Awesome. So I've got the confirmation to start, and I'll start officially. So once again, যারা পরের দিকে জয়েন করেছি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, and a very, very warm welcome to today's live. আজকে আমরা একটা মাস্টার ক্লাস জয়েন করেছি, and এখানে আমরা শিখবো ideation and implementation. So this is me, Afnan bin Ashraf, and I'll be taking today's session. And I'll make sure যেহেতু আজকে রোজার ফার্স্ট দিন ছিল, সো রমজান মুবারক টু এভরিওয়ান। অ্যান্ড যেহেতু আজকে রোজার ফার্স্ট দিন ছিল, অনেকেই হয়তো বা জাস্ট ইফতার করে তাড়াহুড়া করে চলে এসেছো যে আফনান ভাই লাইভ জয়েন করতে হবে বা এখানে কিছু একটা শিখতে হবে। সো আই হোপ আই ক্যান মেক ইউর টাইম ওয়ার্থ, অ্যান্ড inshallah you won't be disappointed. Today's session will be fun, engaging, and I will expect তোমাদেরকে যে হচ্ছে তোমরা
তোমরা অনেক ধরনের কমেন্টস, অনেক ধরনের রেসপন্সেস দাও, বিকজ আইল বি আস্কিং আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স টু ইউ অ্যাজ ওয়েল। অফকোর্স ইউল বি আস্কিং মি আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স, বাট লাইভের মাঝে আই উইল অলসো আস্ক ইউ আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্ড উইল এক্সপেক্ট দিস লাইভ টু বি ইন্টারাক্টিভ, অ্যান্ড দেয়ারফর ইটস গোয়িং টু বি মোর ফান। সো প্রথমেই থ্যাংক ইউ দিতে চাই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস বিজনেস কমিউনিকেশনস ক্লাব, BUPBCC, for arranging this live session, for arranging this event. অ্যান্ড তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যে রেজিস্ট্রেশন মানিটা দিয়েছি সেটা যাচ্ছে হচ্ছে বিদ্যা আনন্দ ফাউন্ডেশনের কাছে 1 টাকার আহার প্রোগ্রামে। সো দিস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ইনিশিয়েটিভ ডান, অ্যান্ড আই হোপ দিস কাইন্ড অফ initiatives continue. So salute to BUPBCC for this, and also to all of you who are joining this live. Inshallah, we'll have a good one. Right, so just a small introduction about me. Ami hocche Afnan bin Ashraf, as I said, and currently কাজ করছি Unilever as a senior territory manager. This is my first job, and I've been here almost 2.5 years, and currently it's going great. And I got into Unilever just out of my university, so that's where I am right now. Happy life, so more happy to be here actually. ওকে, সো আজকে যেটা চেষ্টা করব আমি সেটা হচ্ছে যে আমার বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স, দেশ বিদেশ থেকে যে সব বিজনেস কম্পিটিশনস আমি করেছি সেসব থেকে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য, অ্যান্ড তোমাদের যেন এই বিজনেস কম্পিটিশন যেগুলো পার্টিসিপেট করবা তোমরা ইন দ্য ফিউচার, সেগুলোতে যেন কিছুটা হলেও হেল্প করতে পারি, সেটাই আজকে ট্রাই করব। সো সবচেয়ে প্রথমে, লাইক ইভেন বিফোর স্টার্টিং দ্য লাইভ, আই উড আস্ক one question to all of you, সেটা হচ্ছে যে সবার কাছে নোটবুক আর পেন আছে কিনা, বিকজ আজকে অনেক কথা বলবো, অ্যান্ড সিন্স আই এম নট শেয়ারিং স্লাইডস, সো অনেক ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে আমি অনেক কিছু বলছি হয়তো ভুলে যেতে পারো বা মনে নাও থাকতে পারে। সো আই উইল রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু ক্যারি আ নোটবুক অ্যান্ড আ পেন, অ্যান্ড যদি থেকে থাকে জাস্ট কমেন্টসে ইয়েস লিখে ফেলো, অ্যান্ড যদি না থেকে ফেলে জাস্ট কাছে কোথাও একটা নোটবুক অ্যান্ড পেন অ্যারেঞ্জ করে ওয়াচ দিস লাইভ, বিকজ ইন দ্য মিডল I'll be saying a lot of things যেটা হয়তো নোটস নিলে বেটার হবে সবার জন্য। So just give me a small yes if you have a notebook with you and a pen with you, and just keep on taking notes as we speak. Great. So আর আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদি কারো কোয়েশ্চেন্স থাকে ইন দ্য মিডল, ডু কমেন্ট লাইক yesterday. Yesterday's session with Audrey was a fantastic one. Audrey, I can see that you're watching this live, so kudos to you for a fantastic session yesterday. অ্যান্ড আজকের সেশনেও সেম ভাবে আমরা কোয়েশ্চেন্সগুলো যেগুলো কমেন্টসে আসবে সেগুলো আমরা লেটার পার্টসে আমরা হচ্ছে কভার করবো। অ্যান্ড লাইক yesterday, the team that is helping me in the question answer session is there, and inshallah এই কোয়েশ্চেন্সগুলো আমরা ব্রেক নিয়ে আমরা অ্যান্সার করে ফেলবো। গ্রেট। সো আজকের সেশন যেটার উপরে সেটা হচ্ছে আইডিয়েশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন, রাইট? সো আমরা গতকালকে কেস ক্র্যাকিং নিয়ে অলরেডি জেনে ফেলেছি অদ্রির কাছ থেকে। আজকে আমরা শিখবো যে কিভাবে একটা কেস পেলে আমরা আইডিয়েশন স্টেজে যেতে পারি এবং কিভাবে ওই আইডিয়েশন স্টেজ থেকে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে মুভ করতে পারি, রাইট? সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ অন দিস নোট ইজ, আমরা যখনই কোনো একটা কেস পাই, সেটা হতে পারে অনলাইন রাউন্ডের ক্ষেত্রে, সেটা হতে পারে অন স্পট রাউন্ডের ক্ষেত্রে, সেটা হতে পারে অফ দ্য স্পট, মানে হচ্ছে বাসায় যখন আমরা সলভ করছি, যখন আমরা এই ধরনের কোনো কেস পাই বা ডাউনলোড করি, একটু কি আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারবা হোয়াটস দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ ডু when you get a case? The first thing. So I'll just wait for the comments to come in. The question is, what is the very first thing that you do when you get the case? Right. So I'll wait for a few seconds because this is a very important question and an answer. যেটা দিয়ে ideation পার্টটা শুরু করতে চাই, and let's see the comments and let's see what people say. Okay, so I've already got the answers coming in. So an answer is look at the questions. তারপরে কেউ বলছে read thoroughly, read the whole thing, speed read, কত পেজ সেটা নোটিস করা, study the case thoroughly, go through the case, we look for the exact questions below the premise. I'm not sure what this is, TACC. Right, read the questions first. Okay, the main question. Okay,
All right. So, exactly. This is exactly what I wanted to say. আমি personally যখন কোনো একটা case পেতাম, আমি panic করতাম। ঠিক আছে? So this was the first thing I used to do. But what I want all of you guys to remember from today onwards is কোনো একটা case পেলে সাথে সাথে ওটাতে jump in না করা, না পড়া। প্রথম কাজটা হওয়া উচিত কেসটা না পড়া। ওকে? প্রথম কাজটা হওয়া উচিত ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়ার দিকে মুভ করা। ওকে? সো যখনই আমরা কোনো কেস পাবো, ডেফিনেটলি সেটা অনলাইন হোক, অফ দ্য লাইন হোক, ফার্স্ট কাজটা হবে আমাদের ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া বা মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটাকে দেখা। বিকজ মার্কিং ক্রাইটেরিয়াই আমাকে বলে দিবে যে আসলে আমার প্ল্যানটা যখন করা হবে, প্রেজেন্ট করা হবে, জাজেস এক্স্যাক্টলি কোন কোন বিষয়ের উপরে আমাকে মার্কিং করবে। অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট এজ আই ওয়াজ রিডিং দ্য কমেন্টস, এখানেই বোঝা যাচ্ছে অনেকেই আমরা যেই ভুলটা করি, ইনফ্যাক্ট আমিও নিজেও করতাম, আমার টিমও করতো, সেটা হচ্ছে আমরা কেস পেলে কিউরিয়াসিটির কারণে আমরা কেসটা পড়া শুরু করে দিই সাথে সাথে, অ্যান্ড উই থিঙ্ক যে কেসটা যত তাড়াতাড়ি পড়তে পারবো তত বেটার অ্যান্ড এভরিথিং। বাট রিমেম্বার, ফার্স্ট টাইম কেস পড়ার কিন্তু মজা আলাদা অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সই আলাদা। বাট সেই কেসটা পড়তে হবে তখনই যখন তুমি জানবা তোমাকে কি কি ক্রাইটেরিয়াতে মার্কিং করা হবে। So the first suggestion I have for you when you get a case is first go through the evaluation criteria অথবা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া অথবা স্কোরিং ক্রাইটেরিয়া। এখন আমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারো যে ভাইয়া ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া তো বুঝলাম, বাট আসলে ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়াতে থাকে কি? সো কেস টু কেস ভ্যারি করে, ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে, কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া। বাট আজকে যেই জিনিসটা আমি শেয়ার করতে চাই সবার সাথে, যে কিছু কমন ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া যেটা আসলে সব ক্ষেত্রেই জাজেসরা মার্কিং করে থাকে এবং কমনলি তুমি হয়তো বা যে কোনো ধরনের কম্পিটিশনে এই ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া পেতে পারো। সো ফার্স্ট হচ্ছে সিচুয়েশন অ্যানালিসিস অ্যান্ড প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন। আমি যদি 3 ভাগে ভাগ করি ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়াকে, ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াটা হবে বা ফার্স্ট পার্টটা হবে সিচুয়েশন অ্যানালিসিস অ্যান্ড প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন। সো এখানে যেটা করতে হবে, প্রবলেমটাকে ভালো মতো বুঝতে হবে, সিচুয়েশনটা কি, কালকে যেটা অদ্রি বলছিল যে আমরা কেস পড়ার পরে আমাদেরকে সিচুয়েশন অ্যানালিসিস করা উচিত। সো ঠিক একইভাবে আমরা সিচুয়েশনটাকে বুঝতে পেরেছি কিনা সেটা জাজেসকে জানানো, আমরা কি প্রবলেমটা বা যেই প্রবলেমসগুলি কেসে আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি কিনা সেটা জানা। ওকে? সো ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়ার কমনলি ফার্স্ট পার্টে থাকে হচ্ছে সিচুয়েশন অ্যানালিসিস অ্যান্ড প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন। সেকেন্ড পার্ট যদি আমি যেটা বললাম 3 ভাগে ভাগ করছি, সো ফার্স্ট পার্ট ইজ প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড সিচুয়েশন অ্যানালিসিস। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে রেকমেন্ডেশনস। সো দিস ইজ ওয়ার ইউ গিভ ইন ইউর সলিউশনস। এখানে তোমার আইডিয়েশন কাজে আসবে, এখানে তোমার ইমপ্লিমেন্টেশন কাজে আসবে। সো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়ার ইউ গিভ ইন ইউর সলিউশনস। অ্যান্ড থার্ড পার্টে যদি আসি, থার্ড পার্ট ন্যাচারালি ইজ অ্যাবাউট ইউর প্রেজেন্টেশন স্টাইল। সো অনেক সময় দেখা যায় যে স্লাইড মেকিং, তারপরে হচ্ছে ডেলিভারি অফ স্পিচ, তারপরে স্লাইডসের ডিজাইনস, অ্যান্ড দেন অডিও ফাইলস, ভিডিও ফাইলস, এগুলোর উপরেও মার্কিং থাকে, স্পেশালি ইন লাইক লেটস সে যেটা কালকে অদ্রি বলছিল, কম্পিটিশনস লাইক অ্যাড মেকার, দে ফোকাস a lot about what the video you have. So these are some things, especially time management. So এই পার্টগুলো প্রেজেন্টেশনের অ্যাঙ্গেলে চলে আসে। And আরেকটা জিনিস হচ্ছে Q&A. So these are the 3 parts how you can divide the evaluation criteria. যদি কোনো ক্ষেত্রে ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া না দেওয়া থাকে, ইউজুয়ালি দেখা যায় যে কেসের একদম শেষে দেওয়া আছে ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া। সো কেসটা যখনই পাবা একদম শেষের পেজে চলে যাবা টু সি হাউ আর ইউ গোয়িং টু বি ইভ্যালুয়েটেড। ওকে? সো অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা ওখানে নাও বলা থাকতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা নাও বলা থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে ask the organizers, okay? Because it is your right to know যে আমি কিসে ইভ্যালুয়েটেড হব। কারণটা কি হয়, অনেক সময় দেখা যায় অনেক ভালো টিমস কম্পিটিশন থেকে বাদ পড়ে যায়, অ্যান্ড দেন উই ট্রাই টু ফিগার আউট যে ও তো অনেক ভালো টিম থেকে বিলং করে, ও কেন বাদ পড়লো, বা ওদের টিমটা এত স্ট্রং, ওরা কেন বাদ পড়লো, বা ওদের আইডিয়া এত স্ট্রং ছিল, why are they out? সো এই ধরনের প্রবলেমস তখনই হয় যখন জাজেস আসলে মার্কিং করার ক্রাইটেরিয়াটা খুঁজে পায় না। মেবি হ্যাভ আ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া, মেবি হ্যাভ আ ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া, বাট আসলে জাজেসরা যখন মার্কিং করছে তখন খুঁজে পাচ্ছে না। সো মাই ফার্স্ট সাজেশন টু অল অফ ইউ গাইস whenever you get a case is to go for the evaluation criteria. All right. Okay, next up is evaluation criteria তো হলো আমাদের, রাইট? সো নেক্সট আমরা কি করব? সো যখনই আমরা কেস শুরু করছি পড়া, কিছু জিনিস আমাদের হাতের নাগালে থাকতে হবে। সো দিস ইজ
what I tell, notes taking অথবা taking notes in the case. So একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে হচ্ছে যখনই তুমি কেসটা পড়বা, কেসটা কিন্তু বারবার পড়া হবে না। You won't read the case 10 times, you won't read the case even 5 times. Sometimes মনে হয় যে প্রথমবার কেস পড়লে আর বারবার পড়তে ইচ্ছা করে না। সো ফার্স্ট টাইম কেস পড়ার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আলাদা, অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম নোটস টেকিং এর এক্সপিরিয়েন্সটাই কিন্তু আলাদা। সো ফার্স্ট টাইম ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তুমি নোটস কিভাবে নিচ্ছ অ্যান্ড হাউ আর ইউ গোয়িং টু ইউজ দিজ নোটস ইন দ্য ফিউচার। আমাকে যদি পার্সোনালি জিজ্ঞেস করো অ্যান্ড আমার টিমসকেও যদি পার্সোনালি জিজ্ঞেস করো, আওয়ার অ্যান্সার্স উইল বি যে আমরা নোটসটাকে এত স্ট্রংলি নিতাম যে উই উড কল আওয়ার নোটস দ্য ইনফরমেশন ব্যাংক। ঠিক আছে? সো যাতে এই ইনফরমেশন ব্যাংক থেকে যে কোনো মুহূর্তে আমরা ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারি। সো এটা ছিল আমাদের নোটস টেকিং এক্সপিরিয়েন্স। এখন নোটস টেকিং এর জন্য যেটা করতে হবে, ডেফিনেটলি কিছু জিনিস তোমার কাছে থাকা উচিত। আমরা দেখা যায় সাথে সাথে কেসের পাশাপাশি যে একটা A4 সাইজ পেপার আছে, কুইকলি পেন দিয়ে নোটিং করা শুরু করে দিই, অ্যান্ড দেন অনেক বড় একটা নোটস বানাই, অ্যান্ড দেন অ্যাকচুয়ালি হারিয়ে যায় পরে। ঠিক আছে? সো হোয়াট আই উড রেকমেন্ড অল অফ ইউ টু ডু, অ্যান্ড দিস হ্যাজ পার্সোনালি ওয়ার্কড আউট ফর আস, সেটা হচ্ছে যে চার্ট পেপার ইউসেজ। ওকে? সো বড় চার্ট পেপার ইউসেজ অ্যান্ড মার্কার ইউসেজ। যখনই তুমি চার্ট পেপার অ্যান্ড মার্কার ইউজ করবা, ভিজুয়ালি জিনিসটা ইম্প্যাক্ট বেটার হয় অ্যান্ড তোমার কাছে ভালো লাগবে। প্রেফারেবলি ইউজ কালার মার্কার পেন্স, তাহলে হচ্ছে আরো বেটার হয়। হয়তো বা বলতে পারো যে আফনান ভাই কি বলতেছে, স্কুলের লাইফে ফেরত যাচ্ছি, কলেজ লাইফে ফেরত যাচ্ছি, কালারিং করতেছি, বাট ইট অ্যাকচুয়ালি হেল্পস ইউ বিকজ তুমি যখন ওভার আমব্রেলা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখবা, এই নোটসগুলো অ্যাকচুয়ালি তোমাকে ফাইনাল আইডিয়েশন স্টেজে পৌঁছে নিয়ে যাবে। নাও সো যেটা বলছিলাম যে চার্ট পেপার্স লাগবে, মার্কার্স লাগবে, ইফ পসিবল অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান কালেক্ট হোয়াইট বোর্ড হলে বেস্ট। ঠিক আছে? বিকজ হোয়াইট বোর্ডে যারা যারা অলরেডি কাজ করেছি উই নো হোয়াইট বোর্ডে এক্সপিরিয়েন্সটাই আলাদা। সো ইফ ইউ ক্যানট কালেক্ট আ হোয়াইট বোর্ড, at least use chart papers. Okay? Use sticky notes and use, let's say, any kind of paper which is big in size, and always use the paper in landscape mode. আমরা ল্যান্ডস্কেপ মোডে অলওয়েজ পেপার ইউজ করবো, নেভার ইন A4 সাইজ, নেভার ইন পোর্ট্রেট সাইজ। ওকে? বিকজ দিস ইজ আ সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট। আমরা ল্যান্ডস্কেপ মোডে যখনই কোনো কাজ করি, ইট অ্যাকচুয়ালি বেটার ওয়ার্কস বেটার। ওকে, সো ফার যা যা বলেছি, ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া নিয়ে বললাম, নোটস টেকিং নিয়ে বললাম, সো ফার আমাকে কি একদম ফুললি শোনা গিয়েছে? অ্যান্ড কারো কি কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন্স আছে, কোনো কনফিউশন, কোনো ক্লারিফিকেশন দরকার আছে? যদি থাকে, please drop the comments in the comments down below, and we'll be getting back to them. But I hope এখন পর্যন্ত আমাকে শোনা যাচ্ছে loud and clear, and that I'm not too fast, not too slow. So যদি too fast হই তাহলে please do tell me in the comments, তাহলে I'll slow it down a bit, and যদি বেশি loud হই tell me. So just let me know in the comments if my speech delivery for you guys is perfectly fine or not. Okay, so moving on, next up is, যেহেতু আমরা আইডিয়েশন প্রসেসে আছি, আমরা ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া নিয়ে কথা বললাম, নেক্সট আপ নোটস টেকিং এর পরে হচ্ছে একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সো যেটা অদ্রি কালকে কিছুটা কভার করে ফেলেছে, অ্যান্ড আমি বাকিটা কভার করবো। সো অদ্রির একটা পোর্শনে অদ্রি বলছিল যে আমাদের একটা মেইন পার্ট হচ্ছে কেসের কি প্রবলেমসগুলো বের করা। রাইট? কেসে অনেক ধরনের প্রবলেমস মেনশন করা থাকতে পারে। সো ইটস ভেরি ভেরি নেসেসারি যে সবগুলা প্রবলেম ট্যাকেল না করা, সবগুলো প্রবলেমের সলিউশন না দেওয়া। নেভার try to solve all the problems. Okay? This is a major mistake. So never try to solve all the problems. এখন তুমি হয়তো বলতে পারো যে ভাইয়া তাহলে বুঝবো কিভাবে যে কোন প্রবলেমটা সলভ করতে হবে, কোন প্রবলেমটা সলভ করতে হবে না, বা কোন প্রবলেমগুলো আসলে পিক করবো, কোনগুলো পিক করবো না। আচ্ছা, সো ডেফিনেটলি গতকালকে সেশন অ্যান্ড আজকেও বলছি যে আমাদের কেসে কিছু সিমটমস থাকে, কেসে কিছু কোর প্রবলেম থাকে। সো কারেন্ট সিচুয়েশন আমি যদি বলি, লেটস সে আমরা তো এখন অনেক ইউজ টু দ্য কোয়ারেন্টাইন লাইফ, রাইট? অ্যান্ড অল দিস ভাইরাস অ্যাটাক দ্যাটস গোয়িং অন। সো আমি যদি সিমটমসের কথা বলি, ইফ আই হ্যাভ ফিভার, ইন দ্যাট কেস দ্যাট ইজ আ সিমটম অফ দ্য ভাইরাস। ইফ আই হ্যাভ কোল্ড, দ্যাট ইজ অলসো আ সিমটম অফ ভাইরাস। যদি আমার জ্বর আসে বা ঠান্ডা হয়, এগুলো হচ্ছে সিমটমস, এগুলো কিন্তু প্রবলেমস না। আমার মেইন প্রবলেম তখনই হবে when I actually catch the virus, রাইট? সো ঠিক একইভাবে কেসেও
অনেকগুলো এরকম কোয়েশ্চেন্স অনেকগুলো এরকম ইস্যুস থাকবে যেগুলো আসলে সিমটমস থাকবে সরি, যেগুলো আসলে কোর প্রবলেমস না, কিন্তু আমরা ভেবে ফেলি যে আসলে কোর প্রবলেম এগুলো, রাইট? সো অলওয়েজ ট্রাই টু ফিগার আউট কোনগুলো লেটস সে তোমার জন্য সিমটমস এবং কোনগুলো আসলে কোর ইস্যুস। আচ্ছা, কোর ইস্যুস গুলো আইডেন্টিফাই করার পরে তুমি হয়তো দেখছো যে তোমার হাতে 5টা 6টা কোর ইস্যুস আসছে, এন্ড দেন হোয়াট ইউ ডু? আচ্ছা, সো দের ইজ আ প্রিন্সিপাল যেটা আজকে শেখা উচিত সবার, অ্যান্ড আই গেস কারো কারো হয়তো বা এটা জানা আছে, কারো কারো হয়তো জানা নেই। সো দিস প্রিন্সিপাল হ্যাজ হেল্প মি এভরিওয়ার ইন লাইফ। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পারেটো প্রিন্সিপাল। সো পারেটো প্রিন্সিপাল কি জিনিস আমি জানি না আসলে এখানে জানি কিনা সবাই। পারেটো প্রিন্সিপাল হচ্ছে দ্য 80-20 রুল। কথায় আছে 80% of your problems come from 20% of the causes. এক্সপ্লেনেশনটা যদি আরো বেটার করি, 80% of your business problems will come from 20% of customers. So এইটা কোথা থেকে আসলো? একসময় দেখা গিয়েছিল ইটালিতে এই কনসেপ্টটা যখন ফার্স্ট ডেভেলপ করা হয়, ইটালিতে 80% of land was owned by 20% of people. সো তখন থেকে এই 80-20 রেশিও প্রিন্সিপালটি চলে এসছে যে 80% প্রবলেমস দেখা যায় 20% কজ থেকে আসে। সো এখন ইফ উই আর অল ক্লেভার, আমাদের কি করা উচিত? আমাদের কিন্তু এই 80% প্রবলেমগুলোকে সলভ করা উচিত, বাট 80% প্রবলেমগুলোকে কিন্তু আমি ডিরেক্টলি সলভ করতে পারবো না যদি নাকি আমি কজগুলোকে সলভ না করি। কারণ আমাকে তো দেখতে হবে ওই 20% কজগুলো কি যেগুলো এই 80% প্রবলেম আসলে ক্রিয়েট করছে। সো ইউ শুড only focus on the 20% causes, okay? And you should not solve all the problems in the case. So just try to figure out কোন কজগুলা তোমার মেজরিটি প্রবলেম ক্রিয়েট করছে, and only tackle those those little problem these little causes that you have, বিকজ ওই কজগুলোকে ট্যাকল করলে তোমার মেইন প্রবলেমসগুলোকে ট্যাকল করা ইজিলি সম্ভব হবে। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পারেটো প্রিন্সিপাল। আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার ফর অল অফ ইউ গাইজ, বিকজ এইভাবেই তুমি তোমার প্রবলেমগুলোকে প্রায়োরিটাইজ করতে পারবা। কারণ বিজনেস যখন রান করে বা লেটস সে একটা বিজনেস কম্পিটিশনে তুমি যখন কেস পাবা, দে নেভার এক্সপেক্ট ইউ টু সলভ অল দ্য প্রবলেমস, বিকজ একটা আইডিয়াল বিজনেস সিনারিওতে there are some resources which you require. কিছু রিসোর্সেস দরকার তোমার একটা বিজনেস প্রবলেম সলভ করার জন্য। সো ছোট ছোট বিজনেস প্রবলেমের দিকে দৌড়ায় গিয়ে সেখান থেকে রিটার্ন এক্সপেক্ট করা তো যায় না। সো তোমার কাজটা হওয়া উচিত মেজর যে প্রবলেমসগুলি আছে সেগুলোকেই জাস্ট ট্যাকল দেওয়া। সো ওয়ান্স এগেন আই এম রিপিটিং, ট্রাই টু ফাইন্ড আউট 20% কজগুলো কি কি, যে কোন কোন কারণে কোন কোন 20% কারণে তোমার 80% প্রবলেম চলে আসছে, অ্যান্ড ট্রাই টু সলভ দিস। Okay, so I hope in that case তোমার key problem identification it's going to be much easier. Right, next we move on to another segment. এখন এই জায়গাতে let's say আমরা তো অনেকেই দেখা যায় কেস যখন পাই আইডিয়েশন করা শুরু করি, সলিউশন বের করা শুরু করি। সো আসলে আমরা প্রসেসটা কি ফলো করব, রাইট? যে কেসে যখন আমরা আইডিয়েশন করার চেষ্টা করছি, যখন আইডিয়া বের করার চেষ্টা করছি, তখন একটা প্রসেস ফলো করা উচিত। So I have four principles or four, let's say, suggestions for all of you guys, and it's a stepwise suggestion hobe. And always remember these four suggestions, jate je kono dhorone case ideation e you excel. Okay, the first rule is to list down all the ideas that come to your head, all the ideas that come to your mind. The first and foremost rule. Okay, কখনো এইটা ভাবার দরকার নেই যে হচ্ছে আমার হয়তো বা এই আইডিয়াটা খুব একটা ভালো না, এটা না লিখি, বা এই আইডিয়াটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু স্টুপিড, দরকার নেই, বাকিরা কি মনে করবে, ঠিক আছে? নেভার মেক দিস মিস্টেক। ওকে, দ্য ফার্স্ট রুল ইজ তোমার মাথায় যতগুলি আইডিয়া আসছে কেস পড়ার পরে অলওয়েজ লিস্ট দেম ডাউন। ওকে, সো যেটা বলছিলাম ওই যে স্টিকি নোটস, চার্ট পেপার্স, ইউজিং দ্য মার্কার্স, সবগুলোকে লিস্ট ডাউন করবা। Okay, and then you're gonna find out that you have lots and lots of ideas. এখন এটা কেন বলছি? বিকজ তোমার কাছে যখন অনেকগুলি আইডিয়া থাকবে, মেবি তুমি একটা আইডিয়া পার্টিকুলারলি সিলেক্ট করবা না, বাট কম্বাইন হয়তো করবা। সো এই জন্যই অনেক ইম্পর্টেন্ট যে তোমার মাথায় যতগুলি আইডিয়া আসছে, যতগুলি লেটস সে সলিউশনস মাথায় আসছে, সেগুলোকে সব লিস্ট ডাউন করে ফেলা।
অ্যান্ড যেটা বলছিলাম A4 সাইজ পেপারে লিস্ট ডাউন না করা, চার্ট পেপার অথবা বড় কোনো একটা পেজে লিস্ট ডাউন করা। ফাইন। নেক্সট হচ্ছে যখনই তুমি তোমার কেস আইডিয়েশন করছো, তখনই দেখা যাচ্ছে যে তুমি প্রথমে কিছু খারাপ আইডিয়াস পেয়ে আসলে একটু বক ডাউন হয়ে যাও, একটু কনফিডেন্স লুজ করো যে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ব্রেইনস্টর্মিং সেশনটা হয়তো বা আমার কাজে আসছে না, ঠিক আছে, বা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না রাইট আইডিয়াটা। সো দ্য সেকেন্ড সাজেশন দ্যাট আই হ্যাভ ফর ইউ ইজ কিপ দ্য মোমেন্টাম গোয়িং। তোমার কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে এই আইডিয়াটা ভালো না, এই আইডিয়াটা খারাপ, বাট ওয়ান্স ইউ লিস্ট ডাউন 10 আইডিয়াস, 9টা আইডিয়ার পরে একটা ভালো আইডিয়া আসবেই, ঠিক আছে? বিকজ তুমি যখন 9টা আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করতে থাকবা তোমার মাথায়, তোমার 10th আইডিয়াটা কিন্তু আরো রিফাইন্ড হবে, বিকজ তুমি কিন্তু 9টা আইডিয়ার পরেই ওই জায়গাটাতে গিয়েছো। ওকে, সো অলওয়েজ অলওয়েজ মেক শিওর যে ফার্স্ট একটা দুটো আইডিয়াতে বসে না থাকা, কিপ অন লিস্টিং ডাউন ইউর আইডিয়াস অ্যান্ড কিপ অন হ্যাভিং দ্যাট কনফিডেন্স যে না, আমার কোনো না কোনো সময় ভালো আইডিয়াটা বের হয়ে আসবে। আচ্ছা, থার্ড সাজেশনটা অনেকের হয়তো একটু কষ্ট লাগবে, বা অনেকের হয়তো বা মনে হবে যে আফনান ভাই এটা কি বলতেছে। সো থার্ড সাজেশন হচ্ছে যখনই আমরা কোনো আইডিয়েশন করি ইন্ডিভিজুয়ালি, তখন আমরা দেখা যায় আমাদের নিজেদের যে আইডিয়াটা আমরা চার্ট পেপারে লিখেছি, সেই আইডিয়াটা আমরা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করি। সো দেখা যায় এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় যে না, আমার আইডিয়া যেটা বলছিলাম ওইটাই কিন্তু বেস্ট, হ্যাঁ, ওইটাই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ভালো। আই এম শিওর যে এখানে যারা আছি আমরা লাইভে, আইদার আমরা করেছি নিজে এই জিনিসটা অথবা হয়তোবা কাউকে করতে দেখেছি। সো দিস ইজ আ সাজেশন ফর অল অফ ইউ, যে যখনই কোনো আইডিয়া আমরা প্লেস করব, লেট গো অফ দ্য ওনারশিপ। আমাদের নিজেদের যে ওনারশিপ আছে আইডিয়ার, লেট গো অফ দ্যাট। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আইডিয়া দিয়েছি বলেই যেটা সিলেক্ট করতে হবে তা কিন্তু না, ঠিক আছে? বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তোমার অবজেক্টিভ কিন্তু তোমার টিমের মধ্যে পপুলার হওয়া না, ঠিক আছে? অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু তোমার অবজেক্টিভ তোমার টিমের মধ্যে ডমিনেন্ট হওয়া না, ঠিক আছে? অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে দিন শেষে তোমার অবজেক্টিভ হচ্ছে কম্পিটিশনটা জিতা, এবং কম্পিটিশনটা জিতা অ্যাজ আ টিম, রাইট? সো টিমের যে ভালো আইডিয়াসগুলো আছে, দোজ শুড গো ফরওয়ার্ড, ওকে, অ্যান্ড নট ডিফেন্ডিং ইউর আইডিয়া। বিকজ এটা করলে যেটা হয়, হ্যাঁ, ইউর আইডিয়া মাইট গো হেড, তোমাকে হয়তো টিম মেম্বার্স বাধা দিবে যে আচ্ছা ঠিক আছে ওর আইডিয়া আমরা চুজ করলাম, বাট ইন রিয়ালিটি যদি আইডিয়াটা ভালো না হয় অ্যাজ এ টিম, অনেকে বলছে যে দ্যাটস হাউ নিউ টিমস আর ফর্মড, অ্যান্ড সাম পিপল আর সেইং দ্যাট ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু দেম। সো ইয়েস, that is actually some problems of new teams. যখন আমরা প্রথমেই শুরুতে কাজ করি নিউ টিমসের সাথে, এই প্রবলেমটা অনেক বেশি হয়, অ্যান্ড আই গেস যে উইভ অল গন থ্রু দিস প্রবলেমস। আমি নিজেও পার্সোনালি এটার শিকারও হয়েছি, আমি নিজে পার্সোনালি এটা করেছিও। একদম ফার্স্ট ইয়ারের কথা যদি আমি বলি, ফার্স্ট ইয়ারে আমি এরকমই ছিলাম যে না, আমার আইডিয়াটা মনে হয় ফ্রন্টে দিলে আমাকে মনে হয় সবাই একটু বেটার ভাববে, হ্যাঁ, কিন্তু আসলে তা না, বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে, অ্যাজ আই সেড, ইটস আ টিম গেম, ঠিক আছে? অ্যান্ড তখনই আইডিয়েশন ভালো হবে যখন বেস্ট আইডিয়াগুলো তোমরা অ্যাজ আ টিম চিন্তা করবা, অ্যাজ আ টিম ডিসাইড করবা, অ্যান্ড অ্যাজ আ টিম এটাকে ফরওয়ার্ড নিবা, ঠিক আছে? ওকে, ফোর্থ সাজেশন। সো এখন পর্যন্ত যা যা বলছিলাম এটা আই গেস সবার মনে আছে। ফার্স্টটা ছিল লিস্ট ডাউন অল দি আইডিয়াস, সেকেন্ডটা ছিল কিপ দ্য মোমেন্টাম গোয়িং, থার্ড ছিল হচ্ছে লেট গো অফ দ্য ওনারশিপ। আচ্ছা, ফোর্থ সাজেশনে আসি, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ইন দ্য কেস আইডিয়েশন প্রিন্সিপাল। ফোর্থ আইডিয়াটা হচ্ছে ট্রাই অ্যান্ড বি ক্রিয়েটিভ। ওকে, সো এই যে আউট অফ দ্য বক্স আইডিয়া নিয়ে আমরা কথা বলছি বা ক্রিয়েটিভ আইডিয়া নিয়ে কথা বলছি, নেভার এভার থিঙ্ক যে এই আইডিয়াটা হয়তো বা এই কোম্পানি করতে চাবে না, সো আমি বলবো না, দিব না, ঠিক আছে? বা এই আইডিয়াটা তো কখনো ট্রাই আউট করা হয়নি লাইফে, সো কিভাবে আমি বললে কিভাবে ওরা অ্যাপ্লাই করবে বা ইমপ্লিমেন্ট তো হবে না, সো দরকার নেই দেওয়া। নেভার থিঙ্ক লাইক দ্যাট, বিকজ তুমি যখনই এইভাবে থিঙ্ক করবা, ইউ আর বিল্ডিং সাম লিমিটেশনস ইন ইউর মাইন্ড, অ্যান্ড লিমিটেশনস আর ভেরি 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 হার্মফুল। সো এই লিমিটেশনসগুলো কখনোই রাখা যাবে না যে আমার আইডিয়াটা লেটস সে মাইট বি ভেরি আউট অফ দ্য বক্স, এটা হয়তো ইমপ্লিমেন্টই হবে না। যদি এরকমই হতো, আমরা যে ধরনের ইনোভেশনস আজকে দেখতে পাচ্ছি, টেসলা ফর এক্সাম্পল, লাইক ব্যাটারি, ইলেকট্রিক ব্যাটারি চার্জ কার্স, মানে কখনো কি ভেবেছিলাম যে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে আমি ব্যাটারি চার্জ দিব অ্যান্ড দেন দ্য কার উইল রান?
Maybe not, right? But it is happening in today's world. আজকে হয়তো আমরা ফ্লাইং কার্স আমাদের জন্য জাস্ট একটা কনসেপ্ট, বাট one day we'll see that flying cars is a reality. So that's the case. Never ever think that your idea might be bad, your idea might not be implemented. Be creative, because তুমি যখনই ক্রিয়েটিভ হওয়া শুরু করবা তখনই কিন্তু you are being the special person, the unique person যার আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো কনসিডার করা হতে পারে। বিকজ তোমরা ইনিশিয়ালি যখন কেস সলভ করছো, কিছু আইডিয়া বের করছো, দেখবা যে অন্য টিমের সাথে কথা বললে দে হ্যাভ গট সিমিলার আইডিয়াস এজ ওয়েল, অ্যান্ড এটা অনেক হবে। দেখবা যে অন্য টিমেও একই জিনিস ভেবেছে, কিন্তু তুমি তখনই নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা when you're trying to be creative. Okay, so I will take a pause right now and give you a moment যে এই যে চারটা প্রিন্সিপাল বললাম এগুলো সবার মনে আছে কিনা, just list them down in the comments. Let's see, I won't repeat them. Let's see if you guys remember all these 4 case ideation principles যেগুলো মনে রাখতে হবে সবাইকে. So I'll just wait for 30 seconds and then I'll continue again. Right. To help people out, first chilo, list all the ideas. Second chilo, keep the momentum going. Third chilo hoche let go of the ownership. And fourth chilo hoche be creative. So I guess ekta lag time ache live video te comments er karone, so maybe I'm not getting the comments as of yet, but I'm hoping to get them very very soon. Our ideation stage e ekta jinish sob shomoy khayal rakhte hobe, সেটা হচ্ছে having fun. Trust me on this, if you are not having fun in a business competition, it just doesn't make sense, honestly speaking. Because যেটা হয় কি, যে যখনই তুমি কোনো টিম ফর্ম করছো, you have to interact with that team and you have to have fun. Because আমাদের কথা যদি বলো, if I share my BizMaestro's experience, we were a team who always used to have fun. ঠিক আছে, আমরা আচ্ছা, I see some questions coming in, এটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই অ্যান্সার করব. I'll just take a short pause in like 5-10 minutes and then I'll go through all the questions. Okay, right. So যেটা বলছিলাম যে it's always very very necessary যে তুমি আইডিয়েশন করবে, and ideation তো actually one of একটা প্রসেস না, এটা আসলে আরো রিফাইন করতে হবে। ঠিক আছে, so always remember যে you have to keep on ideating, and হয়তোবা এক সেশনে বসার সাথে সাথে হয়তোবা সবার সাথে আইডিয়েশন হবে না ঠিকভাবে, so take a few days, take a few hours to ideate. যদি on spot case solving round হয় সেই ক্ষেত্রে discuss amongst the team immediately and then list down the solutions. But যদি এরকম হয় যে like let's say you are in a team and you're only about work, actually din sheshe na moja paba na, and din sheshe you won't have the memories to talk about. Because আজকে আমি যখন এখানে বসে আছি, I have lots of memories from my teams, from my experiences in Bangladesh, in London, and in different countries, right? So this experience stays with you, these memories stay with you. Because আমার এখনো মনে আছে যে লন্ডনে যখন আমরা ফিনালে রাউন্ডে উঠলাম বাংলাদেশ টিম, তখন হচ্ছে ঠিক আগের রাত্রে, সো আমাদের ফিনালে হচ্ছে আগামী সকাল 9টার সময়, অ্যান্ড ঠিক আগের রাত্রে 11টার সময় আমরা লন্ডন ঘুরছিলাম। সো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি I'm not saying যে be overconfident, but I'm just trying to say have fun with your team, because everything is necessary. তুমি যদি একটা ফ্রেশ মাইন্ড নিয়ে কাজ করতে বসো, this is always better. Okay, so that's another suggestion that I have. Okay, next I'm gonna say something very very important, and এটা হচ্ছে case ideation এর জন্য extremely important, and this is something that we should all remember. So I would request you guys to keep notes specifically, because this is a bit lengthy one. Okay, সো যখনই আমরা কেস আইডিয়েশন করব, যখনই এরকম একটা সিচুয়েশন হবে যে না অনেক আইডিয়াস চলে এসছে, now we have to select the best ones, বা আইডিয়াস চলে এসছে but we don't know what to do with them, বা there is a lot of negative thoughts. So এই জিনিসগুলো যখন আসবে, let's use something
called the imaginary 6 thinking hats. Okay, 6টা thinking hat পড়বো আমরা imaginary. Okay, as I said, ideas only come better when you imaginate better. Okay, so 6টা imaginary thinking hatter কথা আজকে বলবো, and always try to remember these 6 thinking hats, because এটা শুধুমাত্র বিজনেস কম্পিটিশনসে না, তোমাকে যে কোনো লাইফের যে কোনো স্টেজে এই জিনিসটা কাজে আসবে, স্পেশালি when you're going to the corporate world. Fine. So আসলে এই 6 thinking hats কি? So I'm not sure whether a lot of you guys know about this. So I'll just start from the very beginning. 6 thinking hats এর আইডিয়াটা হচ্ছে আসলে 6টা, যেটা বললাম 6টা imaginary hats. So 6টা ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস। এখন এমন না যে একজনকে 6টা ডিফারেন্ট হ্যাট পড়তে হবে। লেট মি এক্সপ্লেইন অল দ্য 6 হ্যাটস অ্যান্ড দেন ইউ উইল নো যে তোমার টিমের মধ্যে কাকে কোন হ্যাটটা পড়ানো দরকার। সো এই 6টা ইমাজিনারি হ্যাট পরে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ থিঙ্কিং। সো দ্য ফার্স্ট হ্যাট ইজ দ্য হোয়াইট হ্যাট, দ্য হোয়াইট কালার হ্যাট। সো হোয়াইট কালার হ্যাটে যেটা হয়, you list down all the facts, all the numbers, all the data, all the graphs, all the trends, you list all of them down. So যখনই তুমি তোমার white hatটা পড়ছো, you remember that you are all about numbers and data. Okay? And just forget about everything else. You are just a data person. You think only numbers and you think only graphs, trends, and things like that. Okay? So that's the white hat. Okay? The next hat is the red hat, লাল রঙের hat. So লাল রঙের hatটা করে কি? লাল রঙের hatটা হচ্ছে thinking from your emotions. যে let's say আমি এই আইডিয়াটা যদি মার্কেটে ইমপ্লিমেন্ট করতাম বা ফিল্ডে ইমপ্লিমেন্ট করতাম, what would consumers think? Consumers এর ইমোশন কি হতো? Would consumers be like, wow, this is a great idea? Or would consumers be like, এটা তো আগেও দেখছি, so স্পেশাল কিছু না? So the red hat is following your emotions. যে এই জিনিসটা তুমি যখন actually real life implement করবা, what might be the impact, or what might be the result. Okay? So that is the red hat. So white hat for information, for data, red hat for emotions. Okay? Next, we move on to the black hat. এখন black hat, as the name sounds, it's negativity. Black hat যখন কেউ পড়ে, black hat এর objective হচ্ছে trying to figure out the weak points, trying to figure out the problems in the ideas, trying to figure out the barriers, trying to figure out the negative points in the idea. So যে আইডিয়াগুলো তোমরা লিস্ট ডাউন করেছো সেগুলোকে নেগেটিভ, exactly, red hat is thinking from consumers emotion. So black hatটা হচ্ছে যে ব্যাড অ্যান্ড নেগেটিভ পয়েন্টস যেগুলি আছে তোমার আইডিয়া, সেগুলি বের করা। এখন অনেকে হয়তো যারা লাইফটা দেখছে, অনেকে হয়তো একটা পার্টিকুলার রোলের সাথে রিলেট করতে পারছো, উইচ ইজ দ্য ডেভিলস অ্যাডভোকেট। ডেভিলস অ্যাডভোকেট আমরা অনেকেই হয়তো কনসেপ্ট হিসেবে জানি, বাট এখানে যারা আছি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট বা সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, তারা হয়তো বা এখনো ডেভিলস অ্যাডভোকেট বলতে কি বুঝি এটা আসলে জানি না। সো ডেভিলস অ্যাডভোকেট হচ্ছে এমন একটা রোল যেটা তুমি প্লে করবা জাস্ট টু ফিগার আউট দ্য প্রবলেমস ইন সামওয়ান অর সামওয়ানস আইডিয়া। ওকে, সো ডেভিলস অ্যাডভোকেট মানে পার্সোনালি যদি আমি বলি, আমি সবসময় ডেভিলস অ্যাডভোকেট প্লে করতাম, বিকজ দেখা যেত যে আমার টিম মেম্বার একটা আইডিয়া দিয়েছে বা আমি একটা আইডিয়া দিয়েছি, সেটাকে ট্যাকল করার জন্য, বিকজ তুমি ডেভিলস অ্যাডভোকেট প্লে করলে তুমি জাজেসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জানতে পারবা যে জাজেস, আমি যখন স্টেজে প্রেজেন্ট করবো এটাকে, জাজেস কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন আমাকে করতে পারে, রাইট? সো তখনই কিন্তু তোমার অনেক কিছু ক্ল্যারিফাইড হয়ে যাবে যে এই কোয়েশ্চেনটা 2 দিন পরে যখন আমি স্টেজে এই প্রেজেন্টেশনটা 2 দিন পরে যখন আমি স্টেজে দিব, if a judge asks me this question, this is my answer, right? So that's the objective of the black hat, to refine your idea more and more and to discard some ideas. তোমার কাছে black hat পরে যদি মনে হয় না, this idea is not good, scratch that idea. Okay, next up is the yellow hat. Yellow hat, as the name suggests, it's the positive hat. Yellow hat, you find out all the positive things about your idea, the benefits of your idea. Black hat pore jeta amra bujlam, negativity, bad thinking, trying to find out challenges, trying to figure out the barriers. Yellow hat, it's just the exact opposite. Yellow hat, when you figure out the benefits, you figure out the positivity, and you figure out what are the good things about your idea.
ওকে, অ্যান্ড তখনই কিন্তু তোমার আইডিয়াটা ফার্দার স্ট্রেনদেন হবে, অ্যান্ড তুমি বুঝতে পারবা যে একটা আইডিয়া তোমার মাথায় এসছে, সেটাকে আরো ফার্দার স্ট্রেনদেন করার জন্য কি কি চিন্তা করতে হবে. So that's the objective of the yellow hat. All right. The green hat is the next hat. Green hat is the creativity hat. So তোমার কাছে এই হ্যাটগুলো পরে ফেলার পরে যখন মনে হলো যে না, you don't have enough ideas, you have to think more, green hatটা is to go more creative. Okay? So green hat যখনই তুমি পরবা, you think out of the box. আচ্ছা ঠিক আছে, এই আইডিয়াগুলো আমার কাছে আছে. Exactly. Six Thinking Hats is from Edward de Bono. I'm glad that someone mentioned it. So, যেটা বলছিলাম যে green hat is, for creativity and for thinking creative solutions. All right. And finally, the blue hat. What does the blue hat do? Blue hat is the management hat. So এই যে হ্যাটগুলো আমরা পড়লাম, হোয়াইট হ্যাট ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড ডেটা, আমরা রেড হ্যাট পড়লাম ফর ইমোশনাল থিঙ্কিং, আমরা ব্ল্যাক হ্যাট পড়লাম ফর নেগেটিভ থিঙ্কিং, ফাইন্ডিং আউট চ্যালেঞ্জেস, ব্যারিয়ার্স, আমরা ইয়েলো হ্যাট পড়লাম ফর পজিটিভ থিঙ্কিং, ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য বেনিফিটস অফ দি আইডিয়াস, আমরা গ্রিন হ্যাট পড়লাম টু ফাইন্ড আউট মোর ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস. এখন ইটস টাইম টু ওয়্যার দ্য ব্লু হ্যাট. ব্লু হ্যাট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট হ্যাট, অ্যাজ আই সেড. ম্যানেজমেন্ট হ্যাটটা কি করে? এই যে যত ধরনের হ্যাটস তুমি পড়লা, এগুলা থেকে যেই বেনিফিটসগুলো এসছে, যেই নেগেটিভ পয়েন্টসগুলো এসছে, সেগুলোকে মিটিগেট করে. বিকজ একজন তো থাকতে হবে যে নাকি ফ্যাসিলিটেট করে কনভারসেশন. কারণ শুধুমাত্র প্রবলেম, শুধুমাত্র বেনিফিটস বের করলেই তো হবে না, ইউ হ্যাভ টু ফাইনালাইজ দি আইডিয়াস, রাইট? সো ব্লু হ্যাটের কাজটা হচ্ছে যে ঠিক আছে, ফাইন, উইভ গট এভরি ইনফরমেশন অন দ্য বোর্ড, এখন তাহলে আমরা কোন কোন আইডিয়াগুলোকে সিলেক্ট করব, কোন কোন আইডিয়াগুলোকে ফরওয়ার্ড নিয়ে যাব. এবং ব্লু হ্যাট পড়ার সময় তোমার কাছে যদি মনে হয় যে না, আসলে আমাদের কাছে আসলে আইডিয়াসগুলো ঠিকভাবে আসেনি, দেন এগেন গো ব্যাক টু দ্য প্রসেস, দেন এগেন গো ব্যাক টু আ পার্টিকুলার হ্যাট যেটার কাছে মনে হচ্ছে হয়তোবা তোমার ফুল যে কনসেন্ট্রেশন বা ফুল যে রেসপন্সটা আসার কথা ছিল ওই হ্যাটটা পড়ে সেটা হয়তো আসেনি. So these are the 6 thinking hats necessary for you to use whenever you do the ideation process. And as someone correctly said, 6 Thinking Hats is by someone named Edward de Bono. And এই মানুষটা এই 6 Thinking Hats introduce করেছে. And I have personally used this in our thinking process, and it helps you a lot, especially in any case. So, right. So I'll just take a small pause right now and try to ask you guys যে এই হ্যাটগুলো যে মেনশন করলাম, just mention these hats and explain these hats in one word যাতে তোমার মনে থাকে, ঠিক আছে? So as I said, white hat was for information, data, red hat was for emotions, black hat was for negativity, trying to figure out the bad or the, let's say, the barriers or the weak points. The yellow hat was all about positivity, green hat was about creativity, and finally the blue hat was about managing the other hats, right? Okay. So just remember all of these hats, and এখন finally একটা জিনিস বলে case ideation পার্টটাকে শেষ করব, and then we will move on to the Q&A session যে questions গুলো এখন পর্যন্ত এসছে. Okay, so let's move on to the next section. খুবই ছোট, but a very very simple and effective way to further strengthen your idea. তোমার কাছে যদি মনে হয় যে আইডিয়াটা আমার এসছে, এখন আমি কি করব আইডিয়াটা দিয়ে, এন্ড অনেকে হয়তো কোয়েশ্চেন করছো মাথায় যে আইডিয়া নিয়ে বারবার কথা বলছে. সো আচ্ছা, so I've got some very important questions. I'll just talk about them in a while. So অনেকে হয়তো কোয়েশ্চেন করবা যে you're always talking about ideas, so what do we do with these ideas? So this is what you do. যেই principles বা যেই techniques গুলো তোমাদেরকে আজকে বলছি, try to use them in real life and you will definitely be able to solve a lot of problems, right? Especially in case, and as I said, in real life as well. Okay, the final case solving and case ideation technique that I'm going to share with you is doing your homework. So গতকালকে আমরা যারা Audrey's session attend করেছি, she was saying something very important, যে you need to do your homework, right? Before solving a case অথবা before going to present. আমার জন্য হোমওয়ার্কের ডেফিনেশনটা একটু আলাদা. সো হোমওয়ার্ককে আমি যদি দুই ভাগে ভাগ করি, হোমওয়ার্ক ওয়ার্ডটাকে আমি যদি দুই ভাগে ভাগ করি,
হোম থেকে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে এইচ অ্যান্ড ওয়ার্ক থেকে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে ডব্লিউ। নাও হোয়াট ডু উই ডু? What do we do with this H? What do we do with this W, right? So ask yourself 7 questions. Okay? HW. There are 7 questions regarding HW, and I'll tell you all of the list. Just figure them out. Chart paper e boro kore you figure out je what are these questions and what are the answers to these questions. You will see that তোমার আইডিয়াটা যেটা এসছে সেটাকে ফার্দার ক্লারিফাই করার জন্য, ফার্দার ডিফাইন করার জন্য these 7 questions will be very very necessary. So ফার্স্টে শুরু করি হচ্ছে what দিয়ে। সো আমি বলছিলাম না যে W and H, right? So W এর মধ্যে যদি আমি বলি, the first is what is the idea about, right? So আইডিয়াটা হতে পারে এরকম। আচ্ছা, লেটস জাস্ট মেক ইট মোর ইন্টারেস্টিং। ধরো আমার অনেক দিনের থেকে ইচ্ছা ছিল যে আইল ওন আ পারফিউম ব্র্যান্ড। আই এম প্রিটি শিওর এখানে যারা আছে অনেকে হয়তো বিজনেস দিতে চাও নিজের, অনেকে হয়তো এন্টারপ্রেনার হতে চাও। সো আমার অনেক দিনের ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল যে টু হ্যাভ আ পারফিউম ব্র্যান্ড অফ মাই ওন। সো লেটস সে যে আমার এই মুহূর্তে একটা পারফিউম ব্র্যান্ড আছে, অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যান আউটলেট, আই হ্যাভ আ স্টোর ইন লালমাটিয়া। সে ফর এক্সাম্পল, লালমাটিয়া কেন বললাম? বিকজ লালমাটিয়াতে আমার বাসা। আচ্ছা, সো লেটস সে আমি লালমাটিয়ার এই আউটলেট থেকে আমার পারফিউম ব্র্যান্ড যেগুলি আছে সেগুলো বিক্রি করি, ঠিক আছে? পারফিউমস অ্যান্ড অল দ্য ফ্রেগ্রেন্সেস দ্যাট দেয়ার আর দেয়ার। নাও বিকজ অফ দিস কোভিড-19 সিচুয়েশন মাই আউটলেট ইজ ক্লোজড, রাইট? সো এই যে এই সিচুয়েশনের কারণে আমার যে আউটলেট ক্লোজ, আমার তো ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে, রাইট? সো যেটা বলছিলাম, আমার একটাই আউটলেট, এই আউটলেটের মধ্যে দিয়ে সেল করতাম, অ্যান্ড আই হ্যাভ নো আদার অল্টারনেটিভস। সো হোয়াট ডু আই ডু রাইট এট দিস সিচুয়েশন? So if anybody had to ask me, or if I ask you যে এই মুহূর্তে এই সিচুয়েশনে আমি কি করব, সেই ক্ষেত্রে I will ask myself 7 questions যে ঠিক আছে, লেটস আইডিয়েট কি করা যেতে পারে এখন। সো ওয়ান সলিউশন হচ্ছে যে আমি হয়তোবা একটা অনলাইন ওয়েবসাইট খুলতে পারি, যেটা আমার আগে ছিল না। আমি শুধু দোকানের মাধ্যম দিয়ে সেল করতাম আমার পারফিউম ব্র্যান্ডসগুলো। এখন যেহেতু মানুষজন দোকানে আসতে পারছে না, কিনতে পারছে না, মেবি বিকজ অনলাইন platforms are increasing right now, online platform sales are rising, so maybe আমি আমার পারফিউম ব্র্যান্ডের জন্য একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি, যেখান থেকে people can order online and I can sell to them, right? আরেকটা যেটা বলছিলাম না, you try to be very creative. আরেকটা কি হতে পারে? just think যে আরেকটা জিনিস হতে পারে যে you completely forget what is what are the possible solutions and think about something very creative. যে আমি তো পারফিউম বিক্রি করি, let's imagine that I tell my factory to make sanitizers from tomorrow, hand sanitizers, right? So some famous companies are doing it right now, famous perfume brand companies. So this can happen যে আমি এতদিন পারফিউম বিক্রি করতাম, and এখন আমি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিক্রি করব because there is a demand for it. So these are my 2 solutions. So আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে what are you ideating, what are your ideas, I'll say maybe I'll have an online platform, maybe I'll have I'll start making hand sanitizers, right? So these are my whats. So যদি আমি বলি when, the answer is now, ঠিক আছে? When is the next question? So একটা হচ্ছে what, একটা হচ্ছে when. Where যদি বলি, where হচ্ছে online platform হবে অথবা factory হবে. So where are you trying to make like implement your ideas? So that will be where. So এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি what, when and where. As you can guess or as you can imagine, next গুলো হবে হচ্ছে why. The next question is why am I trying to do this? Online platform কেন already বলে দিয়েছি, এখন there is a rise of online sales, or কেন hand sanitizers because there is a big demand for it, right? So why কিন্তু already answer করে দিয়েছি. So যত তুমি ডিপে ঢুকবা তত কিন্তু তোমার জাস্টিফিকেশন বাড়তে থাকবে যে কেন তুমি তোমার আইডিয়াটাকে রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ হাউ। যে আমি কিভাবে করব? অনলাইন প্ল্যাটফর্ম খুলবো, ঠিক আছে, ভালো কথা, বাট হাউ ডু আই অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট অ্যান অনলাইন প্ল্যাটফর্ম? I can take help from somebody, I can tell my employees to do it, I can probably tell my friends to help me out with it. So that is the how part, যে কিভাবে আমি করব। Alright, hand sanitizer, once again I can learn it from somebody, I can ask my employees to learn, same, right? So that's the how part. Last question হচ্ছে how much, and especially this is a question যেখানে financials চলে আসে. So whenever you're
asking yourself how much of it are you going to do. একটা হতে পারে তুমি কত দিনের জন্য করছো and কতটুকু, আরেকটা হতে পারে কত টাকা দিয়ে করছো, how much money will you require to do all of this. So always try to ask these 7 questions to yourself and as a team discuss করবা আইডিয়াটা নিয়ে যাতে আইডিয়াটাকে আরো ভেঙে বলা যেতে পারে. So I'll just repeat all the 7 questions for you guys so that সবার জন্য সুবিধা হয় and everybody can also list them down. So the first one was what, তারপরে হচ্ছে when, তারপরে হচ্ছে where কোথায়, তারপরে হচ্ছে why কেন আমি করছি আইডিয়াটা বা কেন আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই এই আইডিয়াটা. নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ whom. Oh, sorry, I missed out a part. So one of them was whom, right? So কাদের জন্য আমি বানাচ্ছি, who is my TG, who is my target group, right? So whom is another question. Next is how am I making it, and the last one is how much am I doing what I'm doing. So these are the 7 questions you ask yourself. And কেন যে হোমওয়ার্কের পার্টটা বলছি এখন বুঝে গিয়েছো, because all of these words either W দিয়ে শুরু হয় অথবা H দিয়ে শুরু হয়. So these are the 7 questions. Remember this. And this part ends my first part, which is ideation, talking about ideation. So I've already spent around 50 minutes, as I can see. I'll go to questions and then we'll move on to the implementation part. But I guess so far you guys are not bored. You guys are not saying that, Afnan bhaiya first rojar dine khawar pore ghum asche and then he's, doing all this live. I hope it's not, too much for you guys, and I hope you guys are enjoying or you guys are learning. And that's pretty much it. So I'll just go through the questions right now. And then, we'll move on to the implementation part right after this. Okay, so let's begin. একদম শুরু থেকে যে questions গুলো এসছে আমার কাছে সেগুলোই আমি go through করছি. Fine. The first question was, can you please repeat the evaluation criteria one more time? আচ্ছা. So evaluation criteria যেটা বলছিলাম, যে evaluation criteria is the part where, that's the first thing that you do. যখনই কোনো একটা কেস পাচ্ছ, that's the first thing that you do. Evaluation criteria-টাকে নোট ডাউন করা. And evaluation criteria most commonly 3টা পার্টে ভাগ করা থাকে. First part হচ্ছে situation analysis and problem identification, second part হচ্ছে recommendations, and third part হচ্ছে presentation delivery. হতে পারে Q&A সেশনের উপর মার্কিং, হতে পারে অডিও ভিডিও ফাইলসের উপর মার্কিং, হতে পারে টাইম ম্যানেজমেন্টের উপর মার্কিং. So these are the 3 ways how any evaluation criteria is designed. However, it can differ from, let's say, competition to competition. So it's always better যে যদি কেসের শেষে না লেখা থাকে evaluation criteria, অর্গানাইজারদেরকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া. আচ্ছা, নেক্সট ইজ ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া থার্ড পয়েন্টটা ভাইয়া আরেকবার এক্সপ্লেইন করবে. থার্ড পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে প্রেজেন্টেশন, যেটা অলরেডি এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি. প্রেজেন্টেশন স্টাইল, সো হাউ ইউ ডেলিভার ইউর স্পিচ, হাউ ইউ ম্যানেজ ইউর টাইম. এরকম যাতে না হয় যেটা অদ্রি কালকে এক্সপ্লেইন করছিল, যে দেখা যাচ্ছে যে একদম লাস্ট স্পিকারের জন্য হয়তো 2 minutes থেকে গেছে, জাজেস হয়তো একটু অকওয়ার্ড হয়ে গেছে. সো এরকম অনেক সময় হয়, অ্যান্ড ইট হ্যাজ হ্যাপেন টু আস এজ ওয়েল. দেখা যাচ্ছে যে প্রথম এই জন্য কেউ না লাস্ট স্পিকার হতে চেত না আমাদের টিমে, যে না ঠিক আছে লাস্ট স্পিকার তুই হ, বিকজ লাস্টের দিকে টাইম ক্রাঞ্চ থাকে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কুইকলি সে থিংস. অ্যান্ড দেখা যেত যে ভালো ম্যানেজ করতে পারে ওই সিচুয়েশনটা তাকে আসলে জোর করে দিয়ে দেওয়া হতো. সো দ্যাটস প্রিটি মাচ অ্যাবাউট ইট. আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, ভাইয়া, ডিড ইউর টিম হ্যাভ স্পেসিফিক জবস অ্যাসাইন্ড টু ইচ মেম্বার? Yes, very, very important question. Like our team এই মুহূর্তে already live-টা দেখছে. So I had many different teams in all these 4 years. Different 4 years I participated in many competitions and different teams এর সাথে করেছি. It's always important যে টিমে যতজনই থাকুক না কেন, 3 জন থাকুক, 4 জন থাকুক, it's always important to divide the task. বিকজ একজনকে দিয়ে সবকিছু করালে হবে না, আবার সবাই যদি একটা জিনিসের উপরে ফোকাস করে, ইন দ্যাট কেস ইউ উইল রান আউট অফ টাইম. সো আমাদের টিমে নর্মালি যেটা হতো, সরি, one person always used to focus on the creative angle. Okay, so making videos, going for slides, going for all the data part, combining all the data stuff. The other person used to think about the insights. ওকে, যে কি ইনসাইট নিয়ে আমরা মার্কেট থেকে আসছি সেগুলো নিয়ে কিভাবে আইডিয়েট করা যায়. অ্যান্ড দ্য থার্ড পার্সন ইউজ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট
ইনসাইটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমপ্লিমেন্টেশন। জাস্ট ঠিক আছে আমরা আইডিয়া তো পেলাম বাট ইমপ্লিমেন্ট কিভাবে করবো। সো ইটস অলওয়েজ মানে ভেরি ভেরি নেসেসারি টু ডিভাইড ইউর টাস্কস, না হলে আইদার ইউ উইল রান আউট অফ টাইম অথবা ইউ উইল জাস্ট গো অল ওভার দ্য প্লেস, জ্যাক অফ অল ট্রেডস হতে গেলে যেটা হয়। ঠিক আছে। Okay, so next question is the problems we choose not to tackle. Should we at least address them or not mention them at all? Good question. I would say that mention them so that the judges at least know that you have prioritized. It's always good to tell the judges that, you know, judges এখানে 6টা problem ছিল বা 6টা symptoms দেখেছি, 6টা issues দেখেছি আমরা, but we have not tackled all of them because we wanted to prioritize, and this is our prioritization list. The judges will be more than happy, trust me, to hear that. Okay, next হচ্ছে how much out of the box our ideas should actually be in any case. To be honest, it depends because কিছু কেসে যেরকম মানে যদি আমি নিজের এক্সাম্পল থেকে বলি, ব্র্যান্ডউইথসের সময় ফিনালেতে আমাদের স্পন্সর ছিল তখন ব্র্যাক ব্যাংক। সো ব্র্যাক ব্যাংকের so it's a business competition, right? And particularly I'm a marketing guy, so I don't know too much about finance. So তখন যেটা হচ্ছিল যে, you know, we had to bring out financial ideas. So সেই ক্ষেত্রে it was very difficult for us to figure out the financial ideas. So we thought something completely out of the box. And you know, the judges liked it. So out of the box thinking যখন আমি বলছি তখন I mention মানে I want to say যে see what has been already tried and tested. ঠিক আছে, যদি out of the box কিছু রাখতে চাও, do not mention those. Go for out of the box because you might be thinking যে other teams এই ideas গুলো দিবে, we want to be different. So out of the box ideas are, you know, not necessary, not mandatory, but good to have, but obviously you also have to think about the implementation angle. These ideas have to be feasible, these ideas have to be implementable. না হলে আসলে যদি ইমপ্লিমেন্ট করার মতো না হয়, in that case কিন্তু আইডিয়াটা সামনেই যাবে না, no matter how beautiful the idea is, no matter how amazing the idea is. আচ্ছা, next question is, Bhaiya, could you please repeat evaluation criteria, only points? Okay, so I've already done that, so I'll just skip the question. Can we get some tips for a marketing or a branding campaign? Yes, definitely. Marketing or a branding campaign, very very necessary. So আমি implementation already cover করবো সেগুলো, but ছোট্ট করে একটু বলে রাখি যে some tips for you would be, you know, to go for the AIDA model. All right, so it's about awareness, you know, trying to build awareness of the people, and awareness is very important because, you know, it's very necessary যে তোমার প্রোডাক্টটা বিক্রি করার জন্য তোমার you know, customers actually know the product from you, right? So it's very necessary for making people aware of your product. Next is interest. So whether the consumers have an interest in your product, আর যদি interest না থাকে, how do you develop this interest? You might develop this interest with a brand, with an AV, with a TVC, or with a, you know, an activation, anything. So next part is AIDA, interest. D-টা in the AIDA model is desire, যে কোথায় you want to go with your marketing campaign or your branding campaign. So what is your objective? কোন জায়গায় তোমার ব্র্যান্ডটাকে তুমি দেখতে চাও 2 years later, or let's say 6 months down the line. So this is your desired position. And finally, you know, AIDA model, so AIDA, the final A is action. Okay, so tumi ei je desired position ta tumi dekhecho, what do you do in order to get to the action point, or what do you do in order to get to the goal that you have set? So I would always recommend that this is a simple strategy that you can follow for any branding or marketing concept that you want to develop, or a marketing campaign that you want to develop, so that, you know, you can easily sail through. Acha, next question, aren't these roles more often than not they're not meant to be intersectional for 6 hats? Yes, intersectional hobe kichu khetre, because you know, since the ideas are the same, sometimes you will see that, you know, your ideas might clash. You, even if you're wearing different hats, you might be thinking about the same thing. So kichu intersections hobe, definitely. Yeah.
Okay, say that we get a case where the scope of creativity is very slim. Since most teams will have the same type of solutions, what differentiates them to the judges? Achha. Very, very important question. So this one is for those of you jara first time competition করছো and especially কেসটা যখন সেম হবে, what you do is try to have a good story to tell. What differentiates you from an average team is how you tell the story, তোমার story delivery. So আমার সাথে যেটা হয়েছে, like I've also participated in Battle of Minds. So Battle of Minds the only point which differentiated us from the other teams was that how we told the story. Later যখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে and when we talked to the team we realized the idea was exactly the same, but why we moved ahead was how we told the story, and this was exactly coming out from a judge. সো এই জাজটা যখন আমাদেরকে দেখেছে, যখন দেখছিল যে দুইটা টিম একসাথে কথা বলছি, and he obviously knew যে we were sharing ideas, so he told us যে after the presentations of course যে you guys had the same idea but this team went through because how they told the story. So always remember যে have an interesting story and have a person in mind. কাউকে envision করে শুরু করো যে this is a consumer, this is the consumer journey, this is what I want to do. আমাদের ক্ষেত্রে সবসময় ফিনালেতে we always used to have a one last let's say slide যেখানে আমরা দেখাতাম যে what happened to Mr. Rashid. Mr. Rashid is this random person, is a Bangladeshi, and then Mr. Rashid's lifestyle এরকম, so Mr. Rashidকে আমরা কিভাবে মার্কেটিং এন্ড ব্র্যান্ডিং আইডিয়াস দিয়ে টাচ করতে পারি, and what happens to Mr. Rashid at the very end. So always have a person in mind. So these are the things that differentiates you from other teams যদি নাকি so creative solutions এর scope অনেক slim থাকে. How much does prior knowledge help in generating creative solutions? আচ্ছা, so actually I will answer this question একটু differently. Experience helps you, yes. তুমি যখন অনেকগুলো competitions করবা, then experience will tell you which ideas might get through, which ideas might not. And first timersদের জন্য এটা একটু problematic, but always you can always generate ideas from, let's say, case studies found on the internet, and you can always build on that. So prior knowledge খুব একটা বেশি ইউজফুল হয় না অন স্পট কেস রাউন্ড গুলোতে, বিকজ অন স্পট কেস রাউন্ড গুলোতে you cannot actually use anything from outside. এটা বলেই দেয় since you don't have internet access তখন, but in case you are going for a marketing campaign for a company, in that case prior knowledge about the brand, prior knowledge about the company helps you a lot, because তুমি যে সলিউশনটা সাজেস্ট করছো সেটা has to be implementable and সেটা has to go with the company, consistent হতে হবে. So in any case যেখানে হয়তো বা let's say tomorrow if you're asking let's say Unilever to make tobacco products, that's not going in line with what Unilever wants to do in the market world. So that is not consistent. So that's what I'm speaking about. Prior knowledge definitely helps. What is the company's behavior? What is the brand's behavior? Because it takes years for a brand to build, and ek dine kono ekta company chabe na brand take dhongso kore felte. So that's there. Okay, some more questions are here. Generally, we have every teams have 3-4 members. How can we divide these 6 hats amongst us? So if you have 3 members, make 1 member wear 2 hats. Okay. If you have 4 members, divide the hats between you guys so that all of you guys get a chance to. And যেটা বলছিলাম যে হ্যাট পরলে ভালো হবে সেটা, যেমন for example if you talk about me, my friends or my teammates would always ask me to wear the black hat. যে বলতো যে না তুই ডেভিলস অ্যাডভোকেট হয়ে বল যে আমাদের আইডিয়াতে কি ফ্ল আছে, ঠিক আছে? So always divide the hats between you guys and divide it as such যে হ্যাটটাতে ভালো সেই হ্যাটটা পাবে. Fine.
Okay, so next question is, how do we know which idea will make profit in the long run? Which points should we highlight to show that our idea is solid and feasible? So that I'll cover in the implementation part. এটা এখন বলছি না. So small surprise over there. Next question is, should the big idea be like a solution statement or a tagline? No, your big idea should not be a tagline. Tagline is very different. So big idea is the umbrella idea. যে তুমি কি করতে চাও, আর ট্যাগলাইনটা হচ্ছে what your brand talks about. Okay, so tagline and big idea should not be mixed. Okay, which one is more preferable, creative ideas or feasible ideas? Very, very, very interesting question. Fantastic question. So I would say a mix of both. Because যেটা হয় যে some companies don't care about the budget, right? I won't name companies over here, but some companies don't care about the budget. If the idea is fantastic, they'll go ahead with it, which is why দেখবা যে অনেক বিজনেস কম্পিটিশনস আসলে বাজেট চাই না, যেটা কালকে অদ্রি বলছিল, কিছু কিছু কম্পিটিশনসে তাকে ফাইন্যান্সিয়ালস দেখাতেই হয়নি. If I remember correctly, আমাকে হয়তোবা if I did like 30-40 competitions in life, হয়তোবা আমি 5টা কম্পিটিশনে ফাইন্যান্সিয়ালস দিয়েছে, ঠিক আছে, বাকিগুলোতে লাগেইনি, because the company didn't ask for it or the university didn't ask for it. So that's how creative ideas are more important আমি বলবো, but at the same time feasible তখনই হওয়া ইম্পর্টেন্ট যখন কোম্পানির রিসোর্স লিমিটেশন থাকে অ্যান্ড কোম্পানি এরকম একটা টাইমলাইনে চিন্তা করে যে না, আমার একটা আইডিয়া লাগবে যেটা আমি কালকেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো, ঠিক আছে. Fine. So in competitions, they ask for PDF. Should we solve the cases in doc format or in PPT? So this was a question which was asked yesterday as well. So I'll once again answer this. So এটা হচ্ছে যে always better যে PPT তে করো, because you can always convert doc থেকে PDF এ অথবা PPT থেকে PDF এ, you can always convert that. Conversion YouTube থেকে শিখে নিলেই পারবা, কোনো সমস্যা নেই. So I would recommend always go for PPT, because PPT তে ডিজাইনস করা যায়, and PPT তে you can always have colors and different fonts. And Word এ যেটা হয় যে sometimes যেটা বহদ্রি বলছিল, you put one space and your whole Word document is gone. So it's better to use PPT. Some cases ask several questions. Should we answer all of them? If the case asks you a question, yes, you answer them. Okay, but if it's like there are like several problems in the case, then you don't tackle all the problems. But if the case asks questions, definitely answer them, right? Because that is how the judges will know that you have answered all of the case questions. Okay. If we have more time, more than one location in the case, do we need to make different branding campaigns for different regions? Yes. Can, because different regions will react differently. So personally, if you ask me, I have been in India and I have seen how Unilever operates over there. In fact, India te, a marketing strategy which is applied in Mumbai is not the same which is applied in, say, Shimla or Manali, right? So this is how different India is, and Bangladesh it's the same, and মানে কেসেও যখন পাবা is the very same, because different markets will react differently. যদি তোমার কাছে data থাকে যে different markets কিভাবে react করছে, then you provide your solutions as such যে this is how the markets have been reacting differently, and this is what I feel যে এই solution implement করলেও যেহেতু react differently করবে, hence my solutions are also different. আচ্ছা, next is, Bhaiya, can you suggest tips about brainstorming? Acha. So I've got a very, very brilliant suggestion for brainstorming. Actually, not one suggestion, but like multiple suggestions. Jeta ashale, I would like, it will take a long time to cover right now. So I'll just, after this live session, I'll have a post. Jekhane I'll cover brainstorming, techniques for brainstorming, so that you guys can see from there. Acha. Next is, Bhaiya, can you please give some tips on how to come up with different ideas? So এই যে আমরা যেগুলো ডিসকাস করছিলাম, let's say notes taking বা হচ্ছে key problem identification, Pareto principle, the case ideation principles I was talking about, then the 6 thinking hats, and then doing your homework, right? এগুলাই will bring new ideas for you. Because তুমি যখন একটা আইডিয়াকে স্ক্রুটিনাইজ করবা, একটা আইডিয়াকে যখন তুমি ফার্দার ব্রেকডাউন করবা, you will have the need, or you will get some new ideas from them, right? So
তাও যদি তুমি মনে করো যে না আচ্ছা ঠিক আছে, ইউ নিড মোর আইডিয়াস, ইউ রিসার্চ, ইউ ডু প্রাইমারি রিসার্চ, ইউ ডু সেকেন্ডারি রিসার্চ। কিভাবে? ফার্স্ট ইজ ইউ টক টু পিপল, রাইট? ডু কনজিউমার সার্ভিস। ইন দ্যাট কেস তখন তুমি জানতে পারবা যে আচ্ছা ঠিক আছে, ইজ দিস প্ল্যান অর ইজ দিস আইডিয়া গুড অর নট। অর কনজিউমার্সের সাথে অথবা তুমি যখন ফ্রেন্ডস রিলেটিভসের সাথে কথা বলবা তখনই ইউ উইল গেট মোর আইডিয়াস। জাস্ট এক্সপ্লেইন দেম দ্য সিচুয়েশন and tell them what would you do, right? If you were in this case, and then you'll see you'll get a lot of ideas, because আমরা যখন finale cases গুলো solve করতাম, we used to talk to people from different corners of the world, দেশ বিদেশ থেকে কথা বলতাম, so that we have a feeling যে ঠিক আছে এটা যদি বিদেশে implement করা হতো, how would this be and what are the kind of reactions, and এটা যদি এখানে implement করা হতো in Bangladesh, what is the kind of reaction? Okay. Bhaiya, question out of the context. Did you stick with one team throughout your 4 years, or did you explore your opportunities with several teammates? Several teammates. So first year, second year, third year, যখন আমি করেছি all the competitions, I've done with many different combination teams. এটার অনেকগুলো রিজনস ছিল। রিজনসের মধ্যে অ্যাভেলেবিলিটি ব্যাপার ছিল, যে কোনো একটা টিম মেম্বার ডিচ করছে, সো চলে গেছে অন্য টিমে, সো আই হ্যাভ টু ফিগার আউট সামওয়ান এলস। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক গুটিবাজি হতো, অ্যাজ ইউ আর কারেক্ট, প্রবলি অ্যাওয়ার অফ দিস সিচুয়েশন ইউনিভার্সিটিতে যেটা হয়, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একসাথে করবো, ওরা করবে, অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। বাট হোয়াট আই রিয়েলাইজড থার্ড ইয়ারে এসে, নট থার্ড ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারের শেষে এসে, যে এইসব গুটিবাজি যেগুলো আমরা করি, উই থিঙ্ক যে বেস্ট টিম লাগবে, আই নিড সামওয়ান হু স্পিক্স ভেরি ওয়েল, আই নিড সামওয়ান হু মেক্স ভেরি প্রিটি স্লাইডস। অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে আমার জন্য কাজ করেনি, অ্যান্ড what really worked out for me was having a team of friends. Okay, having a team of very close friends, and that actually worked out for me last year. As I said, I've won BizMaestros, I've won Brandwidths, and ekhane I had pretty much similar team members, the same team members, and এই যে Brandwidths যাদেরকে নিয়ে আমি জিতেছি, this team, I've worked with this team for 2 other competitions, but ওগুলা কিন্তু জিতিনি। So it actually, depends on experience, because একবার যখন তুমি একটা টিমের সাথে কাজ করবা, you will know everyone's strengths, weaknesses, and then you can like bank on that next competition. You can take the learnings, just ঠিক আছে সে কিরকম, so তাকে আমি কিভাবে হয়তোবা দেখতে পারি, and this is how you go ahead. Okay, I'll just spend 1 more minute for Q&A, and then we'll go to the implementation part, and then come back to the questions later on. Okay, so for us beginners, when we distribute the tasks among the teammates, we face the difficulty to sum the whole thing up and make a strong impact. Suggestions to improve teamwork skills, please. Okay, so teamwork, acha. First thing is, whenever you have a team, and whenever for the first time, whenever you have a team, try to appreciate their work. Okay, because first time team members যখন হয়, তখন এভরিওয়ান ইজ ইন আ কনফিউশন মোড, যে ঠিক আছে আমার কাজটা কি ভালো, আমার কাজটা কি খারাপ, আমাকে কিভাবে ওরা দেখছে, আই ডোন্ট নো। সো লার্ন টু অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর টিম মেম্বার্স, হোয়াট এভার দে ডু, অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য গুড পার্টস, হ্যাভ দ্যাট স্পেস যেখানে তুমি নেগেটিভ কোনো একটা কমেন্ট করলেও সে এটাকে সিরিয়াসলি মাইন্ড করবে না, ঠিক আছে? সো ক্রিয়েট দ্যাট স্পেস উইথ ইয়োর টিম মেম্বার, যেখানে ইয়োর টিম মেম্বার উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে তুমি যখন তাকে অ্যাপ্লজ করছো বা প্রেজ করছো, ইট ইজ ফর আ রিজন। তুমি যখন তাকে নেগেটিভ কোনো একটা সাজেশন দিচ্ছ, দ্যাট শুড অলসো বি টেকেন ইন টু অ্যাকাউন্ট। সো দ্যাটস হোয়াট আই উড সে, ওয়ান সাজেশন। অ্যান্ড সেকেন্ড সাজেশন ইজ যে distribute the task and make people accountable. Always divide the accountability. Don't be dominant. Always মানে টেল পিপল যে তোমার এই স্কিলটা আছে বলেই তোমাকে এই কাজটা দেওয়া হয়েছে, বা তোমার এই অ্যাডভান্টেজ আছে বলেই তোমাকে দেওয়া হয়েছে। সো দিস ইজ হাউ ইউ শুড অ্যাপ্রোচ, অ্যান্ড ট্রাই টু নট বি ডমিনেন্ট। ওকে, দ্যাট উইল হেল্প আ লট। অ্যান্ড অলওয়েজ হ্যাভ টিম ডিসকাশনস। কাউকে কোনো একটা কাজ ডেলিগেট করার আগে অলওয়েজ ডিসকাস অ্যামাংস দ্য টিম যে কে করলে এটা বেটার হয়। সো দ্যাটস ওয়ান সাজেশন দ্যাট আই ক্যান গিভ ইউ। ওকে, so we'll now move on to the implementation part, and then I'll try to wrap up in the next 30 minutes, and then let's see. So implementation, right? Implementation ashole amra bolte ki bujhi, but keep the questions coming on, because amra implementation part cover kora pore we'll answer the rest of the questions and move on.
Right. So implementation বলতে আমরা কি বুঝি, right? So implementation is basically a process. So তুমি যে আইডিয়াগুলো চিন্তা করলা সেগুলোকে রিয়েল লাইফে এক্সিকিউট করার জন্য, রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রসেসটা সেটাই হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন। সো অনেক ক্ষেত্রে অনেকে কোয়েশ্চেন করছিল যে আমার আইডিয়া ফিজিবল হতে হবে নাকি ক্রিয়েটিভ হতে হবে। সো ইট উইল অল ডিপেন্ড অন দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান। তোমার যদি ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ফিজিবল না হয়, chances are তোমার আইডিয়া যতই ভালো হোক না কেন, you might not be selected or you might not be the winner, right? এরকম অনেক হয়েছে, teams have brilliant ideas, but in the end they haven't won because their plan wasn't feasible. On the other hand, আমি যদি আমাদের লন্ডন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি ফিনালের, আমাদেরকে ফিনালেতে জাজ একটা কথা বলেছিল যেটা আই উইল ফর এভার রিমেম্বার। সেটা হচ্ছে যে your idea, so this is something he said after the presentation, so your idea was something that we can implement tomorrow. And this gave us a shock. You know, this thing that they're saying, something that they can implement tomorrow, this is brilliant because, you know, যখনই একটা implementation strategy, let's say, you know, is going to be feasible, you will have more confidence. And, you know, a statement like that was a very big, let's say, you know, push for us. Let's say this, you know, is the winner. So have a plan which is feasible, have a plan which can be implemented easily. Okay. So now I have a question for you all. This is a question that I guess has been asked to you many times before, but I'll just ask you guys to comment in your answers. Sheta hotse, if you had to open up a business and let's say any business, okay? It doesn't have to be anything specific. If you had to open up a business, what business would that be? What would your startup idea be? It's okay if you don't want to share. It's also very important যে এখনকার সিচুয়েশনকে মাথায় রেখো না, think creative. যেটা নাকি আমি বলছিলাম যে my perfect ideal you know thing to do or plan to have would be perfume brand অথবা একটা pizza restaurant যেখানে I only make pizzas because I really love pizza. So I want to know from you guys যে you know if there's a business that you want to start, what would the business be for? So I'll wait in for some of the responses from you and see how creative can we become. So let's see. And don't think about the challenges, as I said. Just think about what you want to do. All right. And let's see how interesting the answers are. Right. Okay, so I can already see that people are commenting that, you know, they want a makeup brand to establish. That's great. I'll just shoe laundry business. That's amazing. Sanitizer, someone says, because obviously this is very relevant at this point or at this juncture. So I'll just incubation centers, nap pods near university campuses. That's great. That's very good. So just as the ideas keep coming in, boutique, somebody else says, so books, wall hangings, bookmarks, notebooks, great. I love them all. Bookstore, both online and offline, with huge collection. RMG factory, boutique. Here the uni students always think about eateries, the last thing we need now. About apps. So online dating consultant. I want to open up a media house. Great. So some very, you know, interesting responses coming up. So I'm glad that all of you guys posted in ideas যেগুলা এই মুহূর্তে হয়তো নেই, but হয়তোবা open up করার challenges অনেক হবে. But I'm glad you guys put forward these ideas because that is exactly what implementation is all about. If you have an idea, the way how you implement it or the way how you have a plan for it is the implementation plan. Right? So implementation এর জন্য, I'll keep this session short so that it's easier for all of you guys. Implementation এর জন্য, there are 4 things that you should remember. Okay? যে কোনো একটা implementation plan এর জন্য you should remember 4 things because তোমার idea, যেটা বলছিলাম, যত ভালোই হোক না কেন, might not be selected if you don't have a proper implementation plan. So implementation plan should consist of 4 things.
Number one, it should have goals. Okay, so goal setting for your implementation plan is very, very, very necessary. So someone was saying that they want to open up a boutique. So that person can have goals such as that, he or she wants to, let's say, serve this many families in the next 2 years, or this person wants to be the best boutique seller out there. I was looking at some other responses, online iftar delivery. So some goal settings can be like this. I've made sure that I've reached to this many households in this iftar, or I've donated this much iftar to outside people. So this can also be a goal setting as well. So how you implement your idea is very, very important. So that's the first suggestion, goal setting. Second suggestion for your idea implementation strategy should be the timing, or the timeline, or the schedule. So আমরা একটা গোল সেট করলাম, ঠিক আছে, ফাইন. Let's say if you ask about me, I would say that I want to open up a perfume brand. So আমার গোল কি হবে, যে to be the best perfume brand seller out there in Bangladesh and to be recognized by all, right? If I look at the timeline, I can have a short timeline, I can have a longer timeline. So I can say that in the next 3 years I want to see myself be the best in perfume brands, and I want to export as well, and I want to see my perfume brand go abroad and be used by my friends abroad. So that's the timeline that I can look at. So first টা ছিল goal setting, second টা ছিল হচ্ছে timeline বা schedule. Third জিনিস যেটা খেয়াল রাখতে হবে during implementation is the budget. So now this is very, very important. কেন? কারণ nobody has ample amount of resources, nobody has unlimited money, right? Be it any company, যে কোনো company হোক না কেন world, they have a limitation, right? So they will always have a budget limitation, and they will necessarily want to invest only in those ideas, or implement only those ideas which can bring them returns. Because যদি returns না আসে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আইডিয়াতে ইনভেস্ট করে বা একটা আইডিয়া ইমপ্লিমেন্ট করে ফেললেই you will just lose a lot of money. So before you implement your ideas, you have to make sure that you really figure out your financials. যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি 3 বছরে if I want to export, how much money do I have to make in order to start exporting, right? How much money should I have as investment in order to start my business? So these are some questions that you need to ask yourself. Or even idea implementation এর কথাও যদি বলি, let's say আমি ওই যেটা বলছিলাম না, আমার পারফিউম ব্র্যান্ডে আমি অনলাইন ডেলিভারি স্টার্ট করব, কিংবা আমি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বানানো শুরু করব আমার পারফিউম ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরিতে. সো how much money will I need in order to make an online platform? Do I need to make an app? How much money will I need to make an app? And that's exactly what Audrey was also showing yesterday, that having financials where you have a positive ROI, meaning positive return on investment. Because for every money that you spend, you or a company that they spend, they want returns. And if they don't have returns, in that case, it would be unwise for them to invest somewhere. The fourth thing is resources. So implement করার সময়, যে কোনো একটা আইডিয়া ইমপ্লিমেন্ট করার সময়, যে কোনো একটা প্রসেস ইমপ্লিমেন্ট করার সময়, you will need certain resources. Obviously money is one of them, but apart from money, there will be need of people, there will be need of, let's say, different functions, there will be need of machines, there might be need of different, let's say, different kinds of resources that you might need. So this is one suggestion that I have for you. Always think about these 4 components whenever you implement something, right? So first is goal setting, second is the schedule or the timeline or the network that you will be working with. Third is set the budget, that is how much will you be spending and how much returns are you going to get. And fourth হচ্ছে resources, যে কি কি ধরনের রিসোর্স তোমার, মানুষ লাগবে, মেশিনস লাগতে পারে, টেকনোলজি লাগতে পারে, ইনোভেশনস লাগতে পারে. So what are you going to require for your idea to be implemented in real life? So একটা জিনিস যেটা খেয়াল রাখতে হবে from the very beginning, because এটা আইডিয়েশনের সময়ও তোমাকে অনেক হেল্প করবে, at the same time implementation should also be related to that, সেটা হচ্ছে insights.
finding the correct insight is very, 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 very important to have a proper implementation plan. অনেক সময় ইনসাইট বলতে আমরা কি বুঝি? এনি আইডিয়া? ইনসাইট আমি যদি একদম লেটস সে সিম্পলি বলি, ইনসাইট হচ্ছে ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সামথিং। ওকে, সো আমরা অনেক সময় কেস পড়ে বা লেটস সে কোনো একটা মার্কেটিং, কোনো একটা ব্র্যান্ডিং কেস পড়ে আমরা, বা ফাইন্যান্সিয়াল কেস পড়ে আমরা অনেক সময় অ্যাজাম্পশনস তৈরি করে ফেলি যে হয়তোবা এই ব্র্যান্ডের বিক্রি হচ্ছে না বিকজ এই ব্র্যান্ড এর এই প্রবলেম। সো অনেক সময় অ্যাজাম্পশনস করে ফেলি, আমাদের কাছে যেটা মনে হয় সেটাই আমরা অ্যাজাম্পশনস করে রাখি, অ্যান্ড উই ডোন্ট রিয়েলি আস্ক পিপল। অ্যান্ড you have to think something that, whenever a company makes a product, it's for consumers. So what you think as a consumer might not be the same for the other consumers in the world, not just in the country. So তুমি যেটা ভাবছো সেটা অন্যর ভাবনা নাও হতে পারে। সো এই জিনিসটা অনেক বড় একটা লার্নিং, বিকজ আমি পার্সোনালি যেটা মনে করতাম, যখনই কোনো একটা কেস পেতাম আমি নিজেই আইডিয়েশন করে ফেলতাম, মনে করতাম যে না এটাই তো হওয়ার কথা, এটাই তো আমার কাছে লজিক্যাল মনে হচ্ছে অ্যান্ড এভরিথিং। বাট অ্যাকচুয়ালি যখন তুমি রিয়েল লাইফে যাবা, যখন তুমি কনজিউমার্সের সাথে কথা বলবা, ইউ মাইট হ্যাভ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট পিকচার। বিকজ এমনটাই আমাদের সাথে হয়েছিল বিজমাইস্টার্সের ফিনালেতে। সো আমি যদি আমার রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে বলি, বিজমাইস্টার্সের ফিনালেতে উই হ্যাড পিওরিট ব্র্যান্ড টু ওয়ার্ক অন। সো আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে পিওরিট একটা ওয়াটার পিউরিফায়ার, সো ওয়াই ডোন্ট পিপল বাই ইট, সেলস কেন কম? উই জাস্ট মেড অ্যাজাম্পশনস যে মেবি পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, ঠিক আছে? সো উই মেড অ্যাজাম্পশনস যে মেবি পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, অ্যান্ড দেন উই ওয়েন্ট আউট ইন টু দ্য মার্কেট, and then we actually talked to real consumers. So this is one suggestion that I have for all of you guys. Whenever you get a marketing or a branding case to work on, go out there. Koshto hobe, I know. Definitely going out of your house is like, obviously right now it's different, but going out of your house is a big, big challenge. We don't want to move out of our comfort zone. But jeta hoy ki je once you move out, you actually figure out je, real life needs gula ki. যেটা বলছিলাম, what you need, what you feel like might not be the same with 30 other people, right? So ওদের রেসপন্সগুলো নেওয়ার জন্য it's very, very necessary for you to move out of your comfort zone, বাসার বাইরে মুভ করা, and then trying to know what do others feel, or even phone conversations, or even online questionnaire, because one thing which worked out really good for us was questionnaires. ঠিক আছে? সো কোয়েশ্চেনার্স ছড়িয়ে দেওয়া হতো, অ্যান্ড কোয়েশ্চেনার থেকে অনেক ধরনের রেসপন্স পাওয়া হতো, অ্যান্ড ওই রেসপন্স দিয়ে আমরা ফিগার আউট করতাম, ঠিক আছে ফাইন, হোয়াট উইল বি আওয়ার প্ল্যান গোয়িং অ্যাহেড, রাইট? সো দ্যাটস ওয়ান থিং দ্যাট ইউ ক্যান অলওয়েজ রিমেম্বার, যে অলওয়েজ ডু কনজিউমার রিসার্চ, বিকজ কনজিউমার রিসার্চ করলেই ইউ উইল গেট টু ফাইন্ড আউট দ্য ইনসাইটস দ্যাট ইউ নিড, অ্যান্ড ইনসাইটসই তোমাকে বলে দিবে যে আসলে ব্র্যান্ডটা নিয়ে কি প্রবলেম। যেটা নাকি বলছিলাম আমি, আমরা ভেবে নিয়েছিলাম যে পিওরিটির অ্যাওয়ারনেস কম, ভেবে নিয়েছিলাম যে মানুষজন পিওরিটি সম্পর্কে জানে না। বাট ওয়েন উই অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট আউট দেয়ার ইন রিয়েল লাইফ, আমি 5টা লোকেশনের কথা বলি যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি গিয়েছিলাম, অ্যান্ড উই ইন্টারভিউড পার্টিসিপেন্টস অ্যাজ ইন ইন্টারভিউড কনজিউমার্স ইউজিং এ কোয়েশ্চেনার। আমরা গিয়েছিলাম নিউ মার্কেটে, আমরা গিয়েছিলাম কৃষি মার্কেটে, আমরা গিয়েছিলাম গুলশান ডিসিসি মার্কেটে, আমরা গিয়েছিলাম মোহাম্মদপুরে, আমরা গিয়েছিলাম হচ্ছে উত্তরাতে। সো উই ওয়েন্ট টু ডিফারেন্ট প্লেসেস অ্যান্ড উই টক টু দিস কনজিউমার্স, and we figured out যে what we used to think যে কনজিউমার যেটা ভাবতো সেটা অ্যাকচুয়ালি না। অ্যাকচুয়ালি what was the problem was যে কনজিউমার্স মনে করছিল না যে ওরা কারেন্টলি যে বয়েল করছে, পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে, সেখান থেকে মুভমেন্ট করে একটা পিওরিট ডিভাইস ওদের দরকার আছে। People were aware, মানুষজন জানতো about Pureit, but the problem was that they did not feel that it was worth the upgrade, moving from boiling to pure device. So তখন কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেট চেঞ্জ হয়ে গেছে, তখন কিন্তু we figured out the problem is not in awareness, the problem is in the interest of the consumers and in the desire to buy. যে কনজিউমার কিনতে চাচ্ছে না সেটাতে প্রবলেম, সে মনে করছে না যে তার জন্য এটা ওয়ার্থ ইট, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন প্রবলেম। আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পলের কথা বলি, ফর এক্সাম্পল ইন আওয়ার সেকেন্ড রাউন্ড অফ বিজমাইস্টার্স, যেখানে আমরা নর ব্র্যান্ডটা নিয়ে কাজ করেছি। মেনি অফ ইউ মাইট নো যে নর নুডলস মার্কেটে
আছে, সো ছিল, অ্যান্ড দেন নর স্যুপ পাওয়া যায়। সো নর ইজ আ ব্র্যান্ড অফ ইউনিলিভার। সো নর নুডলস নিয়ে কাজ করা হচ্ছিল ওই রাউন্ডে, অ্যান্ড দেন দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ দ্যাট হাউ টু ইনক্রিজ সেলস অফ নর। সো হোয়াট উই ফিগার হোয়াট উই থট ওয়ান্স অ্যাগেন, বিকজ যেটা হয় যে কেস পড়ে কিছু অ্যাজাম্পশনস তো মাথায় আসে, উই থট যে আচ্ছা ঠিক আছে প্রবাবলি নর দোকানে পাওয়া যায় না বলে হয়তো বা মানুষজন কিনে না, বিকজ ওয়েন উই অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট আউট দেয়ার টু টক টু দ্য রিটেলার্স, দোকানদারদের সাথে যখন কথা বলতে গেলাম দোকানদার বলছে যে আমার কাছে এটা নাই। ঠিক আছে, সো হোয়াট উই লেটার ফিগার্ড আউট কনজিউমারদের কাছ থেকে, যে কনজিউমার্স অ্যাকচুয়ালি প্রেফার ভ্যারাইটি অফ টেস্ট। তারা বলছিল যে আমি আসলে চিকেন ফ্লেভার নুডলস খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, and now I want different flavors. And these are the kind of responses which came from many other consumers, and that is when we realized যে না, availability is not the issue. পাওয়া যাচ্ছে, it's fine, মানুষজন কিনছে না because they think that they want variety of flavors, যেটা হয়তো বা অন্য নুডলস ব্র্যান্ডে পাওয়া যাচ্ছিল তখন। So later we suggested that Knorr noodles should come up not just with chicken but also with other kinds of flavors. So we gave some new, like, very creative ideas, mejbani, ghost, and everything. So jai hope, so these are some different ideas that we gave. But হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে these all came out from the consumer insights, right? And what consumers told us. So it's very very necessary যে কনজিউমার্স কি বলে সেটা শোনা। অ্যান্ড অনেকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারো যে ঠিক আছে যখন অন স্পট কেস রাউন্ড হবে তখন হোয়াট ডু উই ডু, তখন তো আসলে কনজিউমার রিসার্চ করার টাইম নেই বা অপরচুনিটি নেই, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেই ক্ষেত্রে তখন তুমি যেটা করবা, যেটা নাকি অদ্রি গতকালকে বলছিল, সেটা হচ্ছে যে অনেক ধরনের মেট্রিক্স, অনেক ধরনের টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স আছে। ফর এক্সাম্পল SWOT অ্যানালিসিস, ফর এক্সাম্পল পেস্টেল অ্যানালিসিস, বিসিজি ম্যাট্রিক্স, অ্যানসস ম্যাট্রিক্স, পোর্টাস 5 ফোর্সেস। সো এগুলো করে অন স্পট যে কেস রাউন্ডসগুলি থাকে, কেস থেকে এই ইনফরমেশন বের করলে তখন তোমার জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানটা উইল বি আ লট ইজিয়ার। আর যেটা বলছিলাম যদি কেসটা অন স্পট না হয় সেই ক্ষেত্রে কনজিউমার সার্ভে ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ইভেন বেটার একটা সাজেশন হচ্ছে পাইলট প্রোগ্রাম। সো যখন আমরা লন্ডনে গিয়েছিলাম, মালয়েশিয়ান টিমটা যেটা করেছিল অ্যাকচুয়ালি blew everyone's minds. সেটা হচ্ছে যে they actually piloted the idea that they have in Malaysia, and they even tried it out and they even showed it in the video. যে ঠিক আছে আমরা ট্রাই আউট করেছি আইডিয়াটা, এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করেছি, and this is the consumer feedback that we are getting. And exactly, the room just clapped for them. So this is another something that you can do. যদি হাতে সময় থাকে, যদি resources available থাকে, I would recommend যে আইডিয়াটা তোমরা মাথায় চিন্তা করছো, actually implement that in real life and see if the pilot program works for you guys. অনেক সময় এটা হতে পারে, and mark my words, because this is very very important. We took learnings from this as well. অনেক সময় হতে পারে যেটা তুমি পাইলট প্রোগ্রামে করছো সেটা might not be effective. অনেক সময় হতে পারে, বিকজ এটা তো একটা at the end of the day একটা ideation, right? একটা আইডিয়া। সো তুমি যখন ইমপ্লিমেন্ট করছো you might figure out যে কনজিউমার্স আসলে পছন্দ করছে না তোমার পাইলট প্রোগ্রামটা বা পাইলট আইডিয়াটা। তখন what you do? You might feel প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে যে যে একটা জিনিস এত কষ্ট করে ইমপ্লিমেন্ট করলাম, এত কষ্ট করে পাইলট করলাম, অ্যান্ড দেন আই গেট টু হিয়ার যে এটা আসলে মানে ঠিক মতো যাচ্ছে না। In that case, what you do is you take feedback. ঠিক আছে, you take feedback from the consumers, and then you adjust your implementation plan with the feedback that you get. So তখনই যেটা হবে যে you will gain the trust or the confidence, because তুমি যখন কনজিউমারের কাছ থেকে একটা কথা শুনে যখন তোমার আইডিয়াটাকে বেটার করবা, যখন তুমি ইনসাইটস গুলাকে ট্যাকল করবা, in that case you yourself will gain confidence as well. যে জাজেস যখন তোমাকে স্টেজে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে বা যখন তোমাকে তোমার আইডিয়া নিয়ে ফার্দার ডিগ ডাউন করবে, you can always have data to talk about what you did in your implementation program, what went right, what went wrong, and what did you do যেই জিনিসগুলো রং হয়েছে সেগুলোকে ঠিক করার জন্য what did you do, and what are your solutions ahead. ওকে, লাস্ট একটা জিনিস দিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টটা শেষ করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে যখনই আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান করি বা পাইলট করি বা কনজিউমার সার্ভে করি, ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ফিগার আউট দ্য রিস্কস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস।
ওকে, যে আমি একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট যখন করব, হোয়াট মাইট বি দ্য রিস্কস অর দ্য চ্যালেঞ্জেস, রাইট, অ্যান্ড হাউ টু ওভারকাম দেম। বিকজ তুমি যখন একটা জাজেসের কাছে গিয়ে বলবা যে মাই প্ল্যান ইজ ফ্ললেস, ঠিক আছে, আমার প্ল্যানে কোনো ভুল নাই, আমার প্ল্যানে কোনো কমতি নাই, অ্যান্ড আই এম ফুললি কনফিডেন্ট দ্যাট দিস আইডিয়া ইজ গোনা ওয়ার্ক, অ্যান্ড আই এম ফুললি শিওর যে দিস উইল বি দ্য বেস্ট আইডিয়া আউট দেয়ার, হোল্ড yourself, because দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য কেস। এমন হতেই পারে তোমার আইডিয়াতে কিছু ফ্ল আছে যেটা তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না, দেখতে পাচ্ছ না। সো অলওয়েজ ডু ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং, যাচ্ছে ঠিক আছে যদি এই আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে হোয়াট আর দ্য রিস্কস অর চ্যালেঞ্জেস দ্যাট মাইট কাম থ্রু, ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন ট্রাই টু অ্যান্সার দেম অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড দেন দ্য জাজেস উইল বি ইভেন মোর ইমপ্রেসড উইথ ইউ। যাচ্ছে ঠিক আছে এই টিমটা আইডিয়েশন করেছে, এই টিমটা ইমপ্লিমেন্টেশন করেছে ইন রিয়েল লাইফ, পাইলট প্রোগ্রাম হোক, সেটা কনজিউমার সার্ভে হোক, কনজিউমার্স তাদেরকে বলেছে যে এই জিনিসগুলো ভালো লেগেছে তাদের কাছে, এই জিনিসগুলো খারাপ লেগেছে, ওরা ফিডব্যাকটাকে অ্যাডজাস্ট করেছে, অ্যাডাপ্ট করেছে, ফিডব্যাকটাকে নিয়ে ওরা প্ল্যানটাকে আরও স্ট্রং করেছে, অ্যান্ড ওরা এটাও আইডেন্টিফাই করে দিয়েছে যে সামনের রিস্কস কি আসতে পারে, মনিটরিংয়ের জন্য কি কি জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। So that will actually make sure you have a solid implementation plan, and that actually will also make sure that not only your ideas are tried and tested but also implementable in the real life as well. যেটা নাকি বলছিলাম যে লন্ডনে one of the beautiful things that we've heard is that your idea is as such যেটা আমরা সাউথ এশিয়াতে কালকেই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, ঠিক আছে, আমি আইডিয়াটা বলবো না বিকজ ইটস নট পসিবল, বাট they said যে your idea is as such যে কালকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো, so it's a beautiful idea. So and that gave us the confidence. So always make sure যে even if your idea is out of the box, it is financially feasible and it can be implemented in real life. So that's about it. That's for implementation. I'll take in questions. I tried to make this sessions shorter so that you guys are not bored. And a session sheshe, I will definitely have a long post for you guys waiting. I'll list down all the resources that I can share with you. যেগুলো আমি শেয়ার করতে পারবো, যেগুলো বিভিন্ন কম্পিটিশন থেকে আমার কাজে এসছে, অ্যান্ড যেগুলো তোমাদেরও কাজে আসতে পারে। সো আইল শেয়ার আ পোস্ট ফর দ্যাট, আইল শেয়ার সাম ভিডিওস এজ ওয়েল যেখান থেকে ইউ গাইজ ক্যান লার্ন এজ ওয়েল। And that's pretty much it. I'll move on to the questions right now, and then I'll end the live right there. Okay. So just let me know in the comments if you could hear so far, and if everything was perfect. And that's pretty much it, right? And I'll move on to the questions right now. So আমি একটু just back করে দেখি যে where was the last question I stopped. Okay. Right, so let's see. Right. Okay, so I've got the questions coming in. I've got around let's say 20 more questions. I'll just quickly go through them. So one question was, Bhaiya, can the big idea be a general question, general definition of what we are trying to do, or does it have to be something that we haven't talked about in the rest of our solution? The big idea actually is going to be something that তুমি বারবার মেনশন করবে না, বাট একটা স্টেটমেন্ট দ্যাট ইজ গোয়িং টু মেক দ্য জাজেস রিমেম্বার থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার প্রেজেন্টেশন। একটা স্টেটমেন্ট যেটা জাজেস ভুলবে না, দ্যাট ইজ ইউর বিগ আইডিয়া, অ্যান্ড ইউ উইল নট হ্যাভ টু repeat this sentence again and again, but everything that you do, your ideation, your implementation plan will go back to the big idea that you have, so that judges are constantly reminded of that big idea. Okay, so that's the purpose of big idea. Okay, marketing is driven by national culture, correct? Acha. So this is a very important question. So marketing is definitely to some extent driven by national culture, but what I would say, as I was giving the example of India তে যেটা বলছিলাম যে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ওরা different strategy implement করে. So it's just as I say that it's related to national, but it's also related to different, and in the future এটাও হতে পারে যে বাংলাদেশের different district will react differently to price changes, to let's say implementation changes. So that's there.
Acha. Bhaiya, I face problem presenting the execution plan. Should we give execution plans separately or give it with the plans or campaigns? I would say that, give it separately. So plans and campaigns are just bolba je ki korte chao, what is your plan, and execution plan should be separate, because that is when the judges will finally realize, acha thik ache, how do you make your idea come to real life. Acha. If you're out of justifications during a Q&A, what are you supposed to do? Very favorite question, and I have faced this situation too many times. So what are you gonna do, right? So justifications shomoy onek shomoy jeta hoy je team members keep on adding, right? So they go like, je if I want to add to that this and that. So that is one strategy that you can keep your teammates informed. যে একজন যদি let's say ভুলে যায় বা let's say মন না থাকে তার অ্যান্সার্স গুলা, যদি একটা awkward moment হয়ে যায়, someone else has to take over. So that's one solution. The other solution is, if you run out of justifications, you can always first of all repeat the question that the judge says, and যখন তুমি রিপিট করবা কোয়েশ্চেনটা, তোমার মাইন্ডে you get like 4-5 seconds to think about the answer to that question. So আমি সবসময় এটা করতাম, whenever judge used to ask a question, আমি ওই কোয়েশ্চেনটা আবার রিইটারেট করে ওই 2-3 seconds এর মধ্যে I used to figure out যে আচ্ছা ঠিক আছে এটার অ্যান্সারটা কি বলবো, ঠিক আছে. So that is what I used to do. My friends used to understand যে and have that chemistry in between you, যে ওই ডিসকাশনটা আগে থেকে করে নিবা, যে if you get stuck somebody else has to take over, ঠিক আছে. So ওই কনফিডেন্সটা যেন টিমের মধ্যে থাকে. আচ্ছা, and you're obviously acting as a team, so try to save your team members when they're running out of ideas. Acha, so let's say the case asks several questions. Are we going to answer them and write about the problems and solutions? I'm a bit confused about the format of the case if there are several questions asked in the case. Acha, format of the case এর কথা যদি বলি, গতকালকে অদ্রি যে আউটলাইনটা দিয়েছে সেটা ফলো করা উচিত according to the business competition you're participating. But if you ask me, if you're confused about the format, I would say that every case should be answered in a specific format. Okay, so let's say you are asked to find solutions to a case যেখানে তোমাকে একটা কোম্পানি প্রবলেম নিয়ে বলেছে. So as I said, first you write down the situation that the company is in right now, then as in problem identificationটা করে ফেলো, আচ্ছা ঠিক আছে কি প্রবলেম হচ্ছে কোম্পানিতে and কি ইস্যুস গুলো সলভ করতে হবে for you to actually save the company, and then you go for the solutions. So evaluation criteria to follow kora would be the perfect example over here. Okay, so what risk we should consider while implementing an idea? Acha, risks er kotha jodi boli, you should always remember je ekta idea jokhon tumi implement korcho সব স্টেক হোল্ডারকে টাচ করছো কিনা. স্টেক হোল্ডার বলতে কি? স্টেক হোল্ডার বলতে আ পার্সন হু হ্যাজ অ্যান ইন্টারেস্ট ইন ইউর আইডিয়া. যেমন আমি যদি আজকে একটা ব্র্যান্ডের আইডিয়েশন নিয়ে কথা বলি বা ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে কথা বলি, মাই স্টেক হোল্ডার্স উইল বি কনজিউমার্স, মাই স্টেক হোল্ডার উইল বি দ্য ম্যানেজমেন্ট যাদের জন্য আমি আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করছি রিয়েল লাইফে, মাই স্টেক হোল্ডার্স মাইট বি ইনভেস্টার্স, মাই স্টেক হোল্ডার্স মাইট বি মাই সেলফ অ্যান্ড অল দ্য পিপল আউট দেয়ার. সো এই স্টেক হোল্ডার্সগুলো খুশি থাকবে কিনা প্ল্যানটা নিয়ে, এবং এই স্টেক হোল্ডার্সদেরকে আমি টাচ করছি কিনা উইথ মাই আইডিয়াস. মাই স্টেক হোল্ডার্স মাইট অলসো বি দোকানদার, রিটেলার্স, রাইট? সো দ্যাটস আ রিস্ক দ্যাট ইউ শুড কনসিডার, যে সবাইকে টাচ করা হচ্ছে কিনা, এবং সবাইকে ইফ ইউ আস্ক দিস কোয়েশ্চেন যে হোয়াটস ইন ইট ফর দেম, ওরা কি বেনিফিটেড হচ্ছে আসলে এই এই প্ল্যান থেকে. সো ইউ হ্যাভ টু লিস্ট ডাউন দ্য বেনিফিটস ফর এভরিওয়ান. আদারওয়াইজ তুমি তাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করলেই হি অর শি ইজ নট গোইং টু বি ইন ইউর প্ল্যান জাস্ট বিকজ ইউ আস্ক দ্যাট পারসন. সো you should have some benefits outlined for that person, right? Okay, so let's move on. Can you share some tips to research on consumer behavior? Yes, some tips to research on consumer behavior would be, so I have a beautiful video to share for you. That would be very, very nice. But consumer behavior research করার জন্য you need to understand two things: how a consumer thinks, feels, and actually three things: how a consumer thinks, feels, and does. So think, feel, do model. So যখন তুমি একটা, let's say you're implementing an idea, what does the consumer think about you,
what does the consumer feel about this, and what does the consumer do after this. So this is called the think, feel, do model. I'll share a small video so that you can learn better from this. Okay, so I have seen in many competitions that the winning team comprises at least one female member. How effective it is to have a female team member specifically in the final round during presentation. Awesome. So if you ask me this question, I would say that, it is not a gender bias, platform. So you should not think like that, but you should always welcome, even participation. And I would recommend you have a mixture of, let's say gender balance. You have a gender balance in the team so that it's better representational, because, whenever, let's say, different genders come in a team, in that case, idea formations are better, because what you think might not be the exact same way as what she thinks. Like, there are different ways in how a male person thinks, how a female person thinks, and both of these are extremely important, for to work in a team. And that's how you would see that, many of the top CEOs in the world right now are females, because their thinking process is, very different from what the males do. So that's one thing that you should remember. So I would say a mixture of team members is definitely preferred. Okay, SWOT analysis, should we cover up our risks, right? SWOT, yes, to some extent it covers up your risks, because there are some threats that you identify, but threats are external. So you might have some internal risks as well, which obviously weaknesses might highlight. But SWOT, looks at a company perspective, but you should always look at team perspective as well. Whether your team members are happy, your HR members are happy, where your finance, marketing, your supply chain, all of these members are happy or not. So these are some risks that you should be mitigating, right? And also, for those people whom you're making the plans for, the retailers, the consumers, person who's going to use your brand, use your product. So all of these people are covered or not. Ashraf, can you please mention what factors should we work out for analyzing a case, just as you mentioned SWOT, PESTEL, and other analyzing terms. Mention what factors should we work out for analyzing a case. I think, if I understand this question correctly, I think you're asking me about the other terms. So SWOT is one, PESTEL is one. Yes, you've correctly identified them. The third one is BCG matrix. The fourth one is Porter's 5 forces. Sixth one is value chain analysis. Seventh one is stakeholder analysis. And let's say eighth one is Ansof's matrix. So these are some matrices, some tools and techniques that might help you. অনেকের হয়তো বা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকে যারা আমরা আছি এখানে, অনেকের হয়তো এই টার্মসগুলোর সাথে used to না. So I would recommend that you watch videos on these terms before you enter a competition, so that you easily know what these terms are about. And YouTube অনেক সুন্দর করে explain করা আছে কিছু termsগুলো. So that should do. Yeah. Answer. Should we mention the risks and challenges of our recommendations ourselves, or let the judges ask those and wait with the answers? I would say mention them. Risks and challenges, definitely mention them, because that will actually show the judges that you're not playing around the bush. That will actually show the judges that তুমি serious about your idea and you actually want to implement this idea. So তুমি এটাও জানো যে আইডিয়াটা ইমপ্লিমেন্ট করলে রিস্কস কি হবে, তুমি এটাও জানো রিস্কের সলিউশনস কি. But it is not preferred to mention the risks if you don't have solutions for them. So that's important. তোমার কাছে যদি মনে হয় রিস্ক তো তুমি পেয়েছো, but রিস্কের সলিউশন পাও নাই, in that case that is a time I would say do not mention the risks. Yeah, because then the judges would go like, ঠিক আছে, what are you doing about these risks? Then your answer cannot be nothing. So yeah, that's there. Okay, what financial issues should we keep in mind while explaining the implementation of our idea? Two things. One is return on investment, ROI, and the SROI, social return on investment. These are the two financial terms that you should be using, that you should be calculating during your case. Apart from these, there should be a budget breakdown, as Audrey showed yesterday. So budget breakdown is a detailed analysis, but only do it when the competition
requires you to do, and ekdom last dike rekho, because usually as you know, business case solvers, some of us might not be experts in financials. So দেখা যায় যে financials এ খুব বেশি যদি confidence না থাকে, in that case I would recommend you not to put the financials before the thank you slide. Rather keep it later, pore thank you slide pore. Okay. So I face problems in presenting implementation. Okay, so I'll end the session in 11 minutes. 10টা পর্যন্ত আমরা করব, and then I'll personally answer the rest of the questions over comments in the post. So that it's easier for all of you guys to keep the session short as well. Okay. So I face problems in presenting implementation plan. Should we keep a separate section for execution implementation or describe it with the plan? I would say separate. Because যেটা হয় কি, যে যখনই you are giving a plan, if you also show the implementation plan right next to it, in that case judges might immediately either cancel the idea or go with the idea. Chances are they might cancel the idea altogether. Okay, so it's a trick that you can use, যেটা হচ্ছে যে আগে mention your ideas and then you talk about your implementation ideas separately. This is what I would recommend. Other people might recommend you to talk about implementation plan right away with the plans, but this is a strategy, this is a trick that you can use, যে ফার্স্টে তোমার আইডিয়াটা বললা and then সব আইডিয়া বলার পর implementation plan বললা, because তখন যেটা হয় implementation planটা looks better. ঠিক আছে? Right. So there you go. Should we break down our financial statements thoroughly every time in case judges ask them in Q&A? Yes, you should. অনেক সময় দেখা যায় yes you should answerটা আমি মানে খুব সহজেই বলে দিলাম, বাট অনেক সময় দেখা যায় টাইম থাকে না, একদম লাস্টের দিকে ফাইন্যান্সিয়ালস করা হয়, so you don't have much effort or your mind put into it. So in that case I would recommend একদম মানে থ্যাংক ইউ স্যারে পড়ে রাখা, না দেখানো, ঠিক আছে, unless the judges really ask for it, and খুব বেশি না মেনশন করা, because this is from my experience, যেটা বলছিলাম যে I've only mentioned the financials in very few cases, and like even if you mention the financials, be confident about it, ঠিক আছে? So don't, by the way, this is very very important, don't lie. Okay, be honest, don't lie, because if a judge catches you lying, it's very bad. Okay, so sometimes some people get away with lying, but sometimes some people get caught, and that is when things go very bad, because if they catch you lying, in that case they might just destroy the marking. So that's one. Okay, so one person asked, what is pilot programming? Very good question. So pilot programming is trying out your idea in small measures. Like, let's say ধরো তুমি চিন্তা করলা যে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কালকে থেকে একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট দিবা তোমার পারফিউম ব্র্যান্ডের জন্য, বা তোমার বুটিকের জন্য you want to create an online website. So a pilot program would be যে let's say you have a small website form built up, যেটা ঠিক আছে, যদি একটা ফর্ম থাকে, how many people will actually go and fill up the form and order, right? You don't have to have a complete fancy looking website and then start your business. You can have just a simple form and see if people are willing to order boutique online through a form, online through if people are willing to order perfume brands through just a form. So these are some pilot programs. যদি তুমি মনে করো যে না, you are going to change how the brand is going to implement ideas, do a small version of the mini of the big thing, right? So pilot programming হচ্ছে doing a small portion of what you would do বড় করে, ঠিক আছে, so that the idea judges can visualize the idea যে আচ্ছা ঠিক আছে, this is how it might look in the real life, এইভাবেই হয়তোবা real life এ এটা হবে. Okay, should we include financial or investment plan to the execution plan if we have some investment opportunities for financial plan? Yes, you should. Jodi, if you think that financial plan ta tumar execution plan ke strengthen korbe, je you know about your finance, so strengthen korle, in that case definitely it's important je you mention it. But once again, as I said, if you're not confident, don't share it. If you do share it, don't lie. Okay,
So, what are the steps to launch a marketing campaign? Can you share some tips on pre and post launching activities? Yes, pre marketing campaigns can be consist of, let's say, finding out the insight, as I said, finding out what the consumer needs, and finding out what you can do, because many a times what the consumer needs you might not be able to do that. So these need to be figured out before the marketing plan is sketched out. And post marketing plan jodi ami boli, post marketing plan er khetre have some monitoring and evaluation je acha thik ache 6 months down the line what does success look like to you. যেমন যারা বলছিল যে let's say online iftar delivery একজন দিতে চাচ্ছিল, so what would success look like to this person? Maybe 30 orders per day, maybe 200 orders per day. So একটা success bar রাখতে হবে যে ঠিক আছে, if I implement this plan, what might success look like in the future? So that is going to help you. Okay, so right. The next question is, Bhaiya, would you please write the names of the analysis terms in your posts? Definitely, I'll do that, so that you guys can go back and research on these posts more and more and learn from them, further learn from them. In fact, I'll share some links with you as well. You can watch some videos, and since we are all stuck at home, we can always watch these videos and learn more from them. So I think that's about all the questions that I got. I have one last question. Oh no, I guess I covered all of them. So I guess that will be all. It's 9:57, I guess. So many thanks for all of you guys who participated in the session. I hope I could help you guys, and I'm not too sure whether I bored you guys, but I hope you guys enjoyed the session and learned even a bit from me. And like yesterday's session with Audrey was amazing, and I'm pretty sure tomorrow's session with Ayman Bhai is going to be like fantastic, and he's going to give you tips about university times. So that's something that I wish je ami tomader jagay shunte partam Ayman Bhaier kach theke. But yes, that's something that you guys should look forward to. And I'm extremely sorry for the lack of time that I'm having right now, for which I may have rushed a bit. I may have spoken too fast, but I hope that this was all fine. And the one thing that I want you guys to do is always keep the belief on je you can win competitions, because আমি ছোট্ট একটা পার্সোনাল স্টোরি দিয়ে আজকের লাইফটা শেষ করব। সেটা হচ্ছে I won Brandwidth in 2017. Okay, but I wanted to win Brandwidth from 2013. So even before I got into university, because I'm mentioned korbo na, but I saw one of my seniors, his cover photo was on a Brandwidth stage, right? And he was holding a mic, and he was on the Brandwidth stage. Ever since then, 2013, ever since then, I wanted to win the competition. I participated. So the first year when I got into Brandwidth, when I got into university, first year আমাদের খেলাও করা হতো না. First year we could only volunteer. So আমি এরকমও হয়েছে, I've gone to different universities to organize road shows. That's how my first year started, my experience with Brandwidth, and I saw all of these teams presenting, winning, getting out of competition. Next year, 2014, I couldn't make it to the second round. 2015, I made it to the third round. 2016, I made it to intra-university, but I didn't win. Fourth year, as in 2017, I won. So this is a story I want all of you guys to remember. A wish that I had from 2013 finally came true in 2017. It took 4 years to actually actually implement something which I believed that it will happen. So always keep the belief on it will happen. And as I said, sometimes whatever happens, all right, whether you win or you lose,
just always make sure you have fun with your teammates, because that is exactly what's gonna stay with you 10 years down the line. তোমার ফেসবুক মেমোরিতে যাতে আসে যে যখন তোমরা বিজনেস কম্পিটিশনের কারণে স্লিপ ওভার করছিলা, বা লেটস সে বিজনেস কম্পিটিশনের সময় যখন বাইরে হাঁটাহাঁটি করছিলা, আইডিয়েশন করছিলা, কোনো একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেছিলা একসাথে আইডিয়েশন করার জন্য, সেই মেমোরিজগুলো যেন চলে আসে. So, and that's trust me, since I'm there right now, I can say that this is one of the sweetest feelings right now. So that's it from my end. It's 9:59, so I'll close the session, and any more questions I'll be happy to answer them in the groups and comments, and do stay connected. One last thing, তোমরা যারা পিৎজা বানাতে পারো, please help me out, please teach me, because I am dying without pizza for the last 1 month. And yeah, that's one request that I have for you guys. Please teach me. YouTube videos are not helping me out. So that's it. So one thing that I can learn from you guys. All right, guys. So take care, and have a very good Ramzan. And Ayman Bhai is here. So assalamu alaikum, Ayman Bhai. So glad that you love the session, and looking forward to your session tomorrow. I'm very excited to join tomorrow. Let's see. I'm sure that you will inspire all of us, and looking forward. Yeah. So assalamu alaikum shabaike, and once again, good night, and take care. Yeah, and see you again very, very soon. Right.